Kapitel 174-2, Umkehrung, 5. Yang Qing 30 die verfolgenden Truppen in einer Verzweifelten Jagd Turren. Unterwegs warfe einen Blick auf die Jadestreifen, die Geistervogel zurückgebracht hatten. Blickte zum Himmel auf und wandte sich dann wieder den Verfolgen zu, die in unerbittlich jagten. Grinste honisch, winkte mighty der Hand und befahl, zurück nach Nanxian, nach der nachtlichen Verfolgungsjagd schien die Rückkehr in die Präfektur Nanxian Yang Qings untergebene Wollig zu verwehren. Wollte Zhong de Chengs Verfolger etwa verhohnen? Zhong de Chengs Truppen hatten die ganz Nacht gejagt und dabei groß Mühen gescheitert. Sie wussten nicht, wie lange sie die Verfolgung noch fortsetzen mussten. Selbst Drachenford konnten nicht ewig rennen, sie würden irgendwann ermüden. Zhong de Cheng selbst kochte vor Wat. Wollte Yang Qing etwa sein Geduld auf die Probe stellen? Mal sehen, wie lange durchhaltet. Wer den Mut hat, soll rennen, bis zum Umfallen. Im Gebirge zwischen den Präfekturen Nanxian und Wanqing hatten die verbliebenen 6 Bergfürsten unter Yang Qings Befehl dank seiner Versorgungstaktik ihre Truppen versammelt und warteten dort schon lange. Yang Qing 30 Truppen zu einem donnernden Angriff und hob beim Anblick der 6 Bergfürsten sofort die Hand und befahl, bereitet euch auf die Schlacht vor, die Truppen, die ganz nach Geraten waren, drehten sich rasch und formierten sich zu einer Linie, wobei die 6 Bergfürsten hinter ihnen ebenfalls verrückten, sich der Formation anzuschließen. Die Langenförder, die ganz Nacht gelaufen waren, verströmten ein Führig Aura. Die Bergfürsten der verschiedenen Routen standen zu beiden Seiten von Yang Qing, ihr tigergleichen Augen auf die Front gerichtet. Qing Mai gab Miao Yi das Reittier zurück, die wusst, dass ein Großschlacht bevorstand und Miao Yi mighty seinem niedrigen Kultivierungsniveau auf sein Reittier und sein magischen Artefakte angewiesen war. Ein unglücklicher Kultivierender hinter ihnen gab Qin Weiwei sein Reittier. Nach einer Nacht der Behandlung hat Qin wie ihr physisch Gestalt wiedererlangt. Langes Haar fiel lassig über die Schultern, und sie start kalt auf das donnernde Drachenford, obwohl ihr weißen Gewänder noch immer blutbefleckt waren. Ihr Hauptstreitmacht war fast vollständig ausgelöscht, nur Gong Sun Wu, Li Yuqian, Zhong Yunyang, Miao Yi und Yang Shu waren übrig geblieben. Lediglich 5 Personen folgten der Bergfürst, wodurch der Zhenhai-Berg praktisch nur noch dem Namen nach existiert. Glücklicherweise waren Hong Mion und Lu Liu aufgrund ihrer geringen Kultivierung nicht von Anfang an dabei gewesen, andernfalls wäre das Ergebnis sicherlich noch schlimmer gewesen. Fast 400 Personen erschienen am nahegelegenen Hang, allen einheitlichen blauen Gewändern, eindeutig Mitglieder der blauen Jade-Sekte. Yang Qing warf ihnen einen Blick zu, so aber kein Anzeichen dafür, dass sie sich seinen Reihen anschließen würden, stattdessen schienen sie das Geschehen von der Seite zu beobachten. Hinter ihm befanden sich ebenfalls viel Jünger der blauen Jade-Sekte, die jedoch seinem Befehl unterstanden. Die Jünger der Jade-Sekte, die im Rand zugesehen hatten, eilten zur Verstärkung herbei, doch nun sahen sie kein Anzeichen dafür, was Yang Qings Mien leicht verdustete. Zhong de Chengs Truppen, die von verrückten, erblickten die entscheidende Schlachtformation und verlangsamten sofort ihr Tempo, ebenfalls ihre Formation zu besiegen. Plötzlich stiegen ein Mann und ein Drachenford vom Berghang herab, es war ältester Hong Chang Hai, zuständig für die Kommunikation zwischen der Jade-Sekte und dem Bezirk Nanxian. Yang Qing blickte in Kulten und fragte, ältester Hong, was bezweckt your Jade-Sekte diesem Vorgehen? Ältester Hong verschränkte die Hand und sagt, Herr Yang, dies ist unvermeidlich. Es geschieht nur, weil jemand vom Genie-Palast an sehr Jade-Sekte gewohnt hat. Sultan. Irgendwelch machte außerhalb des Genie-Palasts es wagen, sich in die Angelegenheiten des Genie-Palasts einzumischen, wird der Genie-Palast Truppen entsenden, die Jade-Sekte dem Erdboden gleich zu machen. Yang Qing war außer sich vor Wat, denn hat bereits erraten, wer sie behindert. Zum Glück war gut vorbereitet. Warum seid dann hier, was Walter? Walter den Tumult sehen? Nicht wirklich, sagt ältester Hong abweisend. Bever war hier herkommen, hat der Sektenmeister befohlen, dass sich die Kräfte außerhalb des Geniepalasts nicht einmischen sollen, aber hat nicht gesagt,
das sich auch die Krafter innerhalb des Palasts nicht einmischen sollen. Solange der Palast der Berit ist, ein paar weitere Jünger der blauen Jade-Sekte in den Nanchuan Palast aufzunehmen, ist alles in Ordnung. And können nicht sagen. Dies Lüt werden all vom Sektenmeister spezial für den Palastern vorbereitet. Der Palasther kann so viel haben, wie will, und die blaue Jade-Sekte wird es nicht wagen, etwas zu erzwingen, angesichts der bewusstihenden großen Schlacht war das als ander als ein übergriffiges Vorgehen, Chin Weiwei und die anderen blickten in Wutenden. Dies war eindeutig ein preventive Drohung, die das Chaos ausnutzt. Die blaue Jade-Sekte hat bereits ein extrem groß und lastig Anzahl von Jungen im Nanchuan anwiesen, sollte sich ein weitere Großgruppe anschließen, wird das Anwiesen im IT-Sicherheit zum Territorium der blauen Jade-Sekte werden. Prefect Yang Qing wird zur Marionette degradiert, sollte nicht einmal mehr davon träumen, irgendetwas zu befehligen. Selbst wenn Yang Qing dies Schlacht gewinnen sollte, was wird das schon nutzen? Es kam eine Übergabe der Präfekte Nanxian und jemand anderen gleich. Miao Yi stand hinter Qin Weiwei und war in Gedanken versunken. Erst jetzt verstand den Konflikt zwischen Yang Qing und der blauen Jade-Sekte. Ältester Hong zog einen schelmischen Kopf aus einem Spikering, ein magisches Artefakt dritten Grades, und schien Yang Qing damit zum Nachdenken zu bewegen, denn andernfalls würde im Diocese-Artefakt nicht lehen. Yang Qing warf ihm nur einen kalten Blick zu, sein Gesicht ausdruckslos, und sagt, Ältester Hong, bitte, curtain your seat zurück und beobachtet das Geschehen. Hut word ich ältesten Hong sagen, das ich, Yang Qing, mich nicht in allem auf die blaue Jade-Sekte verlass. Auch one ältesten Hongs wohlwollen word ich, Yang Qing, diesen Kampf gewinnen, die Bergfürsten zu beiden Seiten Yang Qings sogen Sophatier waffen und riefen, Sieg garantier. Der Sieg ist gewiss, selbst Qin Weiwei stimmte ein, und Miao Yi und die anderen hinter riefen natürlich ebenfalls. Der Sieg ist gewiss, wenn der Herrscher des Anwesens so beharrt, kann ich, Hong, dem Befehl des Sektenmeisters nicht widersprechen und wird zurücktreten. Kapitel 175-1, Umkehrung, 6. Die Entstürmenden waren Liu Jingshens Truppen, die dank Yang Qings verlangerter Nacht rechtzeitig eingetroffen waren. Als Xiong Xiao in diesem Moment Yang Qings Ruf von vorn hort, der wie ein Angriffssignal klang, blitzten sein Augen in der Mensch auf. Entschuldigt sich sofort bei Liu Jingtian. Dann drehte sich und winkte seinen Mannen zu, Zhongdeqing hat kein Chance zu entkommen, folgt mir und totet, Xiong Xiao schwang seinen Langsabel und stürmte vorwärts, sein Truppen in einem wilden Angriff. Zhongdeqing sah die auf in süstemenden Truppen. Wollte sich mit Yang Qings Armee verbunden, sein Manner einzukesseln, doch angesichts der Übermacht war sofort überwältigt und sein Moralbrach zusammen. Yang Qing nutzte die Gelegenheit, schwang seinen Spee und brüllt, Verstärkung ist da. Totet, dann führte den Angriff direkt auf Zhongdeqing zu. Die Truppen hinter ihm waren augenblicklich voller Tatendrang, die nicht im IT so vielen Verstärkungen durch den Gouverneur gerechnet hatten. Folgten Yang Qing sofort dicht auf den Fersen und stürmten im IT aller Kraft vor. Liu Jingtian hob die Hand, SIE aufzuhalten, doch die Armee hinter ihm rückte weiter vor. Blieb stehen und beobachtet das Geschehen kalt und gleichgültig. Wollte nicht überstürzt handeln, musste nur sehen, ob SIE ernsthaft kämpften oder nur zum Schein kämpften, und musste sich davor schützen, dass SIE sich plötzlich verbündeten, zum Gegenangriff überzugehen und sein Truppen zu vernichten. Zhongdeqing blickte sich vorsichtig unsicher, ob in der Nahe Hinterhalt lauerten, dann drehte sich und brüllt, Yang Qing, du wagst es, dich im IT Fremden über die Angelegenheiten des Geniepalasts zu verschworen. Yang Qing ignorierten und führte sein Truppen im IT einer wuckt wie ein Regenbogen vorwärts, direkt auf Zhongdeqing zu. Zhongdeqing winkte im IT der Hand, und das Azeblau schwirrten seine Haftflog aus der Shade und schwang sich in die Luft, Yang Qings Angriff abzuwehren. Der lange Spee in Yang Qings Hand blitz gron auf, klirrte und schludert das Azeblau schwirrt augenblicklich beiseit. War nicht Miao Yi, ein magisch Waffsweites Stuf ließ sich nicht so leicht besiegen. Das Azeblau schwirrt flog zurück in die Shade neben Zhongdeqing, der sein Verdanspont. Der Spee zitterte,
Stralti helauf und traf Yang Ching mit voller Wucht. Boom. Ein Ohren betorbens dronen halti vom auf Prallpunkt wieder, gewaltig magisch Kraft bratit sich aus, Storb wirbelt auf und der Boden bebte. Die beiden Präfekte Fürsten kämpften erbittert, so heftig, dass Sand und Stein am Höfligen und es für normal Menschen schwierig war, sich ihnen zu nähern. Zhong de Chengs strahlens Schwert sourced immer wieder zum Angriff herwehr, während zwei schattenhafte Bestien aus Yang Chings Schulten hervorkamen, in zu schützen und die fliegenden Schwerter abzuwehren. Obwohl beide magische Artefaktis weiter Stuf besaßen, unterschieden sich deren Materialien und die Art ihrer magischen Communication. Zhong de Chengs fliegens Schwert konnte kultivierend aus der Ferntoten, während Yang Chings Artefakt nur im Nahkampf eingesetzt werden konnte. Dies war der größte Unterschied zwischen Artefakten der weißen, schwarzen und goldenen Stuf. Zhong de Chengs Artefakt zweite Stuf galt als mittelgradig, Yang Chings Hingegen als minderwertig. Doch Yang Ching hat von den drei magischen Artefakten besaß Zhong de Chengs Wei, was es schwierig machte, einen Siege zwischen den beiden zu bestimmen. Jeder mit scharfem Blick konnte jedoch erkennen, dass Yang Ching leicht unterlegen war, wird der Kampf so weitergehen, wird Yang Ching mit Sicherheit verlieren. Doch in diesem Moment muss Yang Ching unbedingt die Initiative ergreifen, erstens, die Moral zu stärken, und zweitens, weil der einzige auf dieser Seite war, der Zhong de Cheng aufhalten konnte. Wenn Zhong de Cheng nicht aufhalten konnte, würden seine Untergebenen in Ort nicht daran hindern können, ein Massaker anzurichten. Wer Großes wohlbringt, muss verantwortung tragen und sich Gefahren stellen. Hat Yang Ching wie Yuan Zhengkuan, der Anführer der Fuguang-Hol, gehandelt, der seine Untergebenen im Stick gelassen und allein geflohen war, hat seinen hütigen Erfolg nicht erreicht. Und vor allem, wenn nicht mit aller Kraft gekämpft hat, wie hat Liu Jingtian, der Süßer, es wagen können, einzugreifen? Zhong de Chengs Armee beschloss, ihre Stellung zu halten und sowohl die Front als auch den Rücken zu sichern. Yang Chings Truppen stürmten sofort von vorn auf Zhong de Chengs Frontlinie zu, und Xiong Xiao 40 Truppen ebenfalls in einem wilden Angriff von hinten an. Dank der überlegenen Geschwindigkeit und Rüstung von He Tan beschleunigte Miao Yi und stürmte auf Qin Wei zu. Obwohl volatile gegen Qin Wei hegte, musste in diesem Moment Buddha und Yang Ching Respekt erweisen, selbst wenn es bedeutet, dem Monch jeglichen Respekt zu verweigern. Dürfte Qin Wei nichts antun. Gong Sun Wu und sein Manner, die Wucht von Miao Yis Angriff kannten, folgten ihm sofort dicht auf den Fersen. Qin Wei beobachtet, Kapitel 175-2, Umkehrung, 7. Das strahlend Schwerten Zhong de Chengs Seat blitz auf und blockt Liu Jingtians Angriff. Die beiden fliegenden Schwerter wirbelten in der Luft und kehrten zurück. Nun, die es so weit gekommen war, wie konnte Yang Ching seinen Gegner entkommen lassen? Der lange Spie in seiner Hand blitz auf und verschwand in seinem Spikering. Ein Langbogen erschien in seiner Hand, und sein langer Pfeil wurden blitzschnell auf die Sehne gespannt. Konzentriert sein Magie und zog die Pfeil heraus. Die Qin Wei im Bogenschießen unterrichtet hat, waren sein Fähigkeiten weit überlegen. Ein pfeifens Geräusche tonte, als die sein Pfeil durch die Luft sichten und niemanden trafen, sondern nur das Drachenpferd, auf dem Zhong de Cheng saß, und selbst den trafen sie nur die Hinterbeine des Pferdes. Den Yang Ching wusste, dass es mit Zhong de Chengs Kultivierung sehr schwierig sein wird, in zu töten. Zhong de Cheng war kazeitig während sichert und schwang seinen Spie wiederholt, die Angriff abzuwehren. War blitzschnell und mit ausgestrecktem Körper mehreren Pfeilen aus, doch der Winkel von Yang Chings Pfeilen war immer noch zu steil. Wahrlich, war extrem gerissen. Zhong de Chengs Pferd bäumt sich plötzlich auf, wird von einem Pfeil getroffen und sprang mit dem Pfeil noch im Fleisch hoch, wobei es einen schmerzvollen Schrei auslöste. Zhong de Cheng zwang sein Pferd, sein Leben zu rennen, doch es hat deutlich in Geschwindigkeit eingebust. Yang Ching, der gerade seinen Langbogen eingezogen hat, zuckte seinen Spie und setzte im blitzschnell nach, in mit wütenden Schlagen zu überhofen. Die keinen Ausweg sah, blieb Zhong de Cheng nichts anderes übrig, als sich zu drehen und gegen Yang Ching zu kämpfen. Zhong, du Schurk,
Last ein Leben dafür Refluging Tien und Griff Soffert in den Kampfein. Verben diet sich mit Yang Qing, gegen Zhong de Cheng zu kämpfen. Zhong de Cheng war den beiden nicht gewachsen. Sein Third war verletzt und hat sein Wendigkeit verloren. War völlig machtlos und litt unbeschreiblich. Beruht es nun, in die Präfekte nan Xian geflohen zu sein, Arge zu stiften, und von hier nie überfallen werden zu sein. Liu Jingtian, wollte Zhong de Cheng Liu Jingtian fragen, was genau geschehen war. Sind wie Wasser und all, warum wolltest du mir etwas antun? Doch Yang Qing ließ ihn nicht zu Wort kommen. Als sah, dass den Mund öffnen wollte, startete sofort einen wütenden Angriff und verhinderte so, dass Zhong de Cheng ein Wort sagt. Yang Qings gewaltiger Angriff überwältigte Zhong de Cheng und gab Liu Jingtian die Gelegenheit, seinen Speed durch Zhong de Chengs Brust zu stoßen. Zhong de Cheng hustet Blut, klammert verzweifelt den Speerschaft in seine Brust, sein Organ war wat geweitet, als Liu Jingtian anstart, Blut spuckte und brüllt, Liu Jingtian, Yang Qing ließ ihm kein weitere Chance zu sprechen und versetzt ihm einen Hieb, der Zhong de Chengs Kopf abtrennte. Heißes Blut strömt aus Zhong de Chengs Hals. Liu Jingtian schwang seinen Spee mit Wolle wuckt und schludert Zhong de Chengs Kopflosen, blutüberströmten Leichnam von seinem Reittier. Auf dem Schlachtfeld hatten Zhong de Chengs Hilferuf die Moral des Feindes bereits erschüttert. Sein Untergebenen brachen zusammen, verloren jeden Kampfwillen und nutzten die Gelegenheit sehr flutscht in all Richtungen. Angesichts eins so großen und mächtigen Feindes konnten sie nur noch mehr Verlust erleiden. Inmitten des tobenden Kampfes holten unaufhörlich das Wiehern der Drachen und die verzweifelten Schreie der Männer weiter, während einige in all Richtungen flohen und nach einem Ausweg suchten. Immer mehr kultivierend riefen nach Capitulation. Doch Yuan Zhengkuen, der Li Xin und Sun Chao Chao auf ihre verzweifelten Flucht anführt, zeigte Anzeichen von Angst, wollte sich unbedingt ergeben, wagte es aber nicht. Die Miao Yi sie unerbittlich verfolgt, blieb ihnen nichts anderes übrig, als zu fliehen. Sobald die drei ausdem Kampfgetummel herausstraten, ließ Miao Yi Qin Weiwei und sein Pferd zurück und stürmte wütend vorwärts. Yuan Zhengkuen, wohin rennst du? Die drei rannten panisch davon, doch sie bemerkten, dass das Geräusch der Huf immer nahe zu kommen schien. Sie drehten sich und erschrecken zutiefst. Sie hatten Miao Yis Wildheit bereits erlebt. Hat an der Holenmeister so leicht getotet, als würde Gemüse schneiden. Allein mit seinem Pferd hatte den Feind Muhelos überwältigen können. Nun waren sie dem hemmlichen Anführer der Fuguang-Hol nicht gewachsen. Miao Yi, in seiner blutbefleckten Rüstung und sogar sein Reittier waren blutbefleckt, schwang einen langen Spee und verfolgt sie unerbittlich wie ein ratschsüchtiger Gott. Je nahe sie kämen, desto schwieriger wird die Flucht für die drei. Ihr Reittier waren der Geschwindigkeit von Black Charcoal immer noch unterlegen. Black Charcoals Geschwindigkeit war unglaublich, besonders wenn jemanden verzweifelt verfolgt. Gejagt zu werden war äußerst unangenehm, aber die Verfolgung anderer mit voller Geschwindigkeit fühlte sich großartigen. Hat Zhong de Cheng Black Charcoals Geschwindigkeit besessen, als Yang Qing verfolgt, wär Yang Qing wahrscheinlich erledigt gewesen. Die Flucht immer schwieriger wird, suchte Yuan Zhengkuen verzweifelt nach einer Möglichkeit, sein Leben zu retten. Sah, dass Orchande den fliehenden Feind hinter ihm verfolgten, beschloss aber, sich zu ergeben. Die es ohnehin nur ein einmaliger Tod war, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu kehren und das Risiko einzugehen. Schnell führte Li Xin und Sun Chao Chao herum und hielt sich rechts hinten. Miao Yi ließ sie nicht entkommen, dreht sich sofort und rannte ihnen hinterher, wobei rief, lauft nicht weg, Schurken, wir ergeben uns, Yuan Zhengkuen und sein beiden Begleiter sprangen erschrocken von ihren Pferden, warfen weg und riefen den vor ihnen stehenden Soldaten ihre Capitulation zu. Schurken, nehmt ihren Toden wortlos stürmte Miao Yi vor und schwang seinen Spee, die drei Männer zu vernichten. Unerwartet stürmten zwei Reiter aus der gegnerischen Gruppe hervor, ihr Säbel gesucht, und schlugen Miao Yis Schupenspeer ab. Miao Yi drängte tan sofort zur Umkehr und funkelte den Mannen, der ihn aufgehalten hat. Erkannte ihn als Xiong Xiao.
Miao Yi's Rüstung war blutbefleckt, und Ortschung Xiao war nicht besser dran, sein linker Arm schien leicht verletzt zu sein. Nach einem blutigen Kampf starten sich der Schönbergherr und der Miauholenherr tief in die Augen, ihre Feindschaft war unübersehbar. Summers 10-mal bemerkt Xiong Xiao die imposante Rüstung und das Reittier, die Miao Yi trug. Sein Blick glitt über den umgekehrten Schupenspeer, der seinem eigenen Säbel deutlich überlegen war. Sein Lippen zuckten leicht vor Unbehagen. Die Ausrüstung eines einfachen Holenmeisters ist besser als die eines Bergfürsten wie mir, das ist unglaublich. Dieser Schurk wird immer arroganter und zügelloser. Xiong Xiao schnaubte innerlich verachtlich, starrt Miao Yi und sagt kalt, Miao Yi, was willst du tun? Miao Yi sagte what, ich will dich fragen, was du tun willst. Kapitel 176, Umkehrung, 8. Der dreischneidige Spee umgekehrt Schuppen war auf Xiong Xiao gerichtet. Miao Yi sagt leise, du willst mir das Leben schwer Mädchen, Yang Xiao, dessen Rücken stark blutet, trieb sein Drachenrossen. Hielt zwei große Axt in den Händen, deren Ketten Sein umgeschlungen waren, und nahm ein Kampfhaltung ein, die als Partner Miao Yis im Kampf anscha, als teilte Leben und Tod. Es war ein bitterer Kampf, in dem Feinde getötet wurden, doch wann die beiden magischen Waffen, die Miao Yisa Hilfe gegeben hat, war wohl gerade noch gestorben. Obwohl rechtzeitig eingetroffen war, workte ein Holenmeister MIT nach einem Angegebenen wie Miao Yi im Vergleich zu Xiong Xiaos Truppen einsam und bemitleidenswert. Magst du mir das Leben schwer, Hung Q lacht kalt auf und mustert Miao Yi verachtlich von Kopf bis Fuß, als wollte sagen, glaubst du etwa, du bist es wert, das ich dir das Leben schwer make? Fuhr fort, du magst dir so viel gedanken. Ich sagt, ich wollte mein Truppen verstärken, du solltest nicht so misstrauisch sein. Ich heb kein ander Wall, doch in Wahrheit magte Miao Yi das Leben absichtlich schwer. Hat nicht gewusst, dass Miao Yi dies unbedingt töten musst, wäre nicht persönlich eingegriffen. Hast Miao Yi ihn fasch, weil sich daran erinnert, wie dieser in Wiederholt vor allen als alten Schurken beschimpft und in damit wollig bloßgestellt hat. Natürlich musste sich rächen, als sich die Gelegenheit bot. Miao Yis Lippen zuckten mehrmals, als auf die drei Männer, Yuan Zhongkuen und die anderen, du Tiet, die vor Angst zitterten. Dies drei haben in meiner Donglihol abschulisch, skrupellos taten begann Jen. Ich word sie nicht ungestraft davonkommen lassen. Solltet sie mir besser ausliefern, die Entdutung lotit. Wer sie nicht ausliefert, soll sich nicht meiner Rücksichtslosigkeit schuldig machen. Ein Holenmeister gegenüber einem Bergfürsten. Das war ein eklatanter Akt der Respektlosigkeit und Rücksichtslosigkeit. Xiong Xiaos Antigebeni sahen sich verwirrten. Die Fade zwischen Miao Yi und Xiong Xiao war in der gesamten Präfektur Nanxian Seat Langem bekannt, man konnte getrost sagen, dass jeder davon wusste. Vermutlich verrichtet dieser Miao-Holenmeister den Bergfürsten Xiong am meisten in der gesamten Präfektur Nanxian. Niemand wagte es, etwas zu sagen. Auf der einen Seat stand der Bergfürst, auf der anderen der Holenmeister von Miao, ein Vertrauter des Präfekturfürsten Yangqing und des Bergfürsten Xiong Xiao. One ein Wort zu sagen, hafen sie keine Seat. Xiong Xiao schnaubte verachtlich, dies drei gehören bereits zu meinem Schauteiberg, und niemand kann mit ihnen machen, was will. Wenn ich nicht ausliefer, was wollte dann? Miao Yi war außer sich vor Wort, schwang seinen Spee und richteten auf ihn. Xiong Xiao, du alter Schurk, wachst du es, mich bis zum Tod herauszufordern? Mit seiner mächtigen Rüstung fürchtet nun keinen kultivierenden unterhalb des grünen Lotusniveaus mehr. Die sein gegenüber ausdrücklich ein Duel-Mann gegen Mann gefordert hat, weigert sich Xiong Xiao, schwasch zu sagen, und schwang seinen Säbel. Glaubst du, ich hat Angst vor dir? Das ist du dir selbst zu schreiben. Mein Säbel hat kein Augen, beschwör dich nicht, wenn etwas passiert, hat kein passend Gelegenheit gefunden, sie zu töten, und hüt hatten sie sich im ergeben, mehr konnte nicht verlangen. Die beiden ritten Seat, ihre Haltung ließ auf Kampfbereitschaft schließen. Doch Miao Yis Gebrüll erregt die Aufmerksamkeit der anderen, und Yangqing stürmte vor und rief, Halt, Orch Liu Jingtian folgte Yangqing, scheinbar neugierig, und fragte sich,
aber sichem einen internen Konflikt handelte. Schien wei blickte von weitem Zurück und wast beim Anblick der beiden Erzfeind, die ihr schwörte und bogen sogen, dass etwas geschehen war. Sie unterbrach kurz. Ihre Tätigkeit und Fertigung Sun Wu, Li Yuqian und Zhong Yunian am Schauplatz. Ihre Untergebenen kämpften gegen Xiong Xiao, und sie konnte nicht einfach zusehen. Yang Qing, der Liu Jing Tian anführt, stürmte vor und trug Zhong de Chengs abgetrennten Kopf in der Hand. Blieb zwischen Miao Yi und Xiong Xiao stehen und musste die beiden Männer zusehen sieht, was Walter beiden, Miao Yi du Tiet sofort auf Yuan Zhongkuen und die beiden anderen, die sich unter Xiong Xiaos Mannen versteckt hielten, dies drei Bestien sind absolut hörslos. Sie haben mein Donglihol vergewaltigt und geplündert, und nachdem sie ein Dutzend Jungfrauen gedemütigt hatten, ließen sie immer noch nicht gehen und hängten ihr nackten Lei Chen und die Dachborken der Haupthall. Wenn ich dies drei Bestien hüt nicht tot, wird es schwer sein, den Hass in meinem Hasen zu stillen. Yang Xiu funkelte Yuan Zhongkuen und sein Grupp wutenden und wünschte sich, konnte sie in tausend Stück hacken. Die Feindschaft zwischen ihm und Yuan Zhongkuen beschränkte sich nicht nur auf den Vorfall in der Donglihol. Qin Weiwei blieb neben ihm stehen und blickte Yuan Zhongkuen und sein Grupp ebenfalls kalten. Natürlich wusst sie, welch guten Taten sie in der Donglihol vollbracht hatten. Doch Xiong Xiao entgegnet listig, wenn du das sagst, dann hatten doch alle Soldaten, die sich hüt ergeben haben, den Tod verdient. Sie haben sich ergeben, also musst ich natürlich eingreifen. Wenn du es gekonnt hattest, warum hast du sie nicht schon vor ihrer Capitulation getötet? Ich hat kein Wort darüber verloren, dann wandte sich an Yang Qing und sagt, Herr des Anwesens, dies drei haben sich mir bereits ergeben und sind nun Mitglieder des Schauteigebirges. Miao Yi will ihn fast vorstürmen und sie töten. Was soll dies Logik? Du Hund, schrie Miao Yi wütend, schwang seinen Spie und rief, Verdre nicht die Wahrheit. Du hast mich doch genau dabei beobachtet, weil ich die drei verfolgt und getötet heb, also hast du mir absichtlich aufgehalten. Wenn du so fähig bist, dann lass die drei doch herauskommen und gegen mich kämpfen. Mal sehen, ob ich sie zu Hackfleisch verarbeiten kann, und du nennst sie schon wieder hundartig Schurken, rief Hung Q wütend. Früher, außerhalb des Bezirks Nanxian, hatte sich falsch verhalten und Miao Yis Beleidigungen ne ertragen können. Doch hüt, vor allen Anwesenden, sogar ausdem Bezirk Wanching, why sollte dies Beleidigung hinnehmen? Schwang sein Schwert und rief, du tollwütiger Hundemite der schmutzigen Sand. Wenn du dich nicht anständig benimmst, beschwör dich nicht über mein Unhofflichkeit, beid waren außer sich vor Wort, doch Yang Qing, der zwischen ihnen stand, schützte sie, sonst wären sie aufeinander losgegangen. Später erkannten die am Stehenden, wie unglaublich stark Miao Yi war und dass es wagte, Hung Q allein zu bekämpfen. All wollten das Spektakel sehen. Sie wagten es, ihren internen Konflikt vor den Augen von Fremden auszutragen. Yang Qing funkelte sie wütenden und rief, Ruhe jetzt, beid Männer sahen Yang Qingen und senkten angesichts des Sohns des Gouverneurs widerwillig und langsam ihr Waffen, wenn ein weiteres Wort zu sagen. In der gesamten Präfektur Nanxian konnte nur Yang Qing Miao Yi gehorsam mädchen. Where Yang Qing auch nur ein wenig nachsichtig güsen, hat Miao Yi es gewahrt, im IT seinen Mannen eines sternen Meer zu fliehen und Qin Weiwei dabei wollig zu ignorieren. Respektiert nicht einmal seinen eigenen Berghern Qin Weiwei, why hatte die Xiong Xiao respektieren können? Yang Qing betrachtet sein beiden truen Untergebenen, die beid Blutüberstromt vom Toten von Feinden wären und deren Tapferkeit und Geschicklichkeit eindrucksvoll unter Beweis stellten. Zudem hatten beid Großdienste geleistet, hat Miao Yi nicht sein Leben riskiert, Qin Weiwei zu retten und Zhong de Chengs Plan zu vereiteln, wer weiß, why die Lage hüt wär. 1. Hung Qiu's Alleingang und sein Täuschungsmanöver, im IT denen Liu Jing Tian's Armees zusammenbit bewegt, wer dies schlagt niemals ein so überzeugender Sieg güsen. Kapitel 177-1, Umkehrung, 9. Doch dies beiden verdienten Beamten wären wie Feuer und Wasser, unfähig, ihren Streit beizulegen. Sie hatten gerade Großverdienste erwerben, und nun, wo alle Augen, where es unangebracht güsen, einen von ihnen zu beversuchen.
Warum nehmt nicht your Manner und geht? Rief Yong Ching Chin Weiwei Wutenden. Chin Weiwei schien etwas Erwiden zu wollen, so gert aber. Als sie jedoch Liu Jingtian als Gasten der Seat als Adoptivators saw, bliebe nichts anders übrig, als fördern zu treiben und Miao Yi zu rufen. Los geht's sie, so gert Miao Yi und du Tit auf Yuan Junkuen und die beiden anderen, zu Weidesbrechen. Doch als Yang Chings kalten Blick saw, zuckten sein Gesichtsmuskeln, und verstummt sofort. Workte äußerst widerwillig, als sich umdreht und Chin Weiwei folgte. Gelegentlich war für einen Blick zurück auf Yuan Junkuen und die beiden anderen, und sein Blick jagte ihnen einen Schauer über den Rücken. Sie spürten, dass dieser Mann sie nicht angeschoren davonkommen lassen wird, doch die Yang Ching das Wort ergriffen hat, wird nichts geschehen. Nimm den Manner und verschwind, rief Yang Ching Xiong Xiao zu. Obwohl es so schien, als wolle Miao Yi mehr Respekt erweisen, die Xiong Xiao mighty verschwind beschimpft hat, vollzieht Xiong Xiao respektvoll die Hand, jawohl, dann drehte sich schnellem und führte sein Manner fort. Xiong Xiao war jedoch insgeheim hochgefreut. Außerlich war der Gutsherrs war nicht hofflich zu ihm, doch in Wirklichkeit stand immer noch auf seiner Seat. Hat es endlich geschafft, Yuan Junkuen und die beiden anderen zu behalten. Miao Yi hat dieses Mal wohl verloren. Dies unfähigen anzugebenen haben Brüder Liu Zumlak hen gebracht, Yong Ching so Liu Jingtian und süfst. Liu Jingtian lacht herzlich und schien Yong Chings Verhalten nicht missbilligend gegenüber zu stehen. Die Liu Jingtian großen Nutzen daraus gesogen hat, war Yong Ching sehr großzügig und versichtet one Sogen auf als, was Zhong de Cheng ihm gegeben hat. Selbst das Fliegende Schwert, das offensichtlich dringend benötigt, schenkte Liu Jingtian MIT der Begründung, es ist die Bezahlung dafür, dass Liu Jingtian so eingeladen hat, die Truppen anzuführen. Dies Gest beeindruckte Liu Jingtian sehr, und was Yong Chings Großzügigkeit zu schätzen. Man muss bedenken, dass der Reichtum, den ein perfekter Herr über viel Jahr angehofft hat, nicht so einfach zu beschaffen war, zumindest war Yong Ching, der erst seit wenigen Jahren Präfekt war, weit davon entfernt. Angesichts dieses Vorteils hielt Liu Jingtian Yong Ching für einen würdigen Freund. Selbstverständlich erwartet Yong Ching nichts im Gegensatz. Obwohl diesmal gesieht hat Zhong de Chengs Seat nicht tatenlos zugesehen und erheblich Verlust erlitten. Yong Ching brocht daher nur eins, als sich ergebenden anzugebenen Zhong de Chengs unter sein Kommando zu bringen. Liu Jingtian, der so viel gewonnen hat, wird sich selbst einen so kleinen Vorteil nicht entgehen lassen. Sein Verlust konnten über mehrere Jahr hinweg allmalig ausgeglichen werden, und die von Zhong de Cheng erbüteten Gegenstand würden nicht so schnell wieder auftauchen. Natürlich stimmte gern zu. Brüder Yang, obwohl wir Nachbarn sind, muss ich ein paar Dinge klarstellen. Zhong de Cheng hat den Tod sicherlich verdient, aber die es meinen Jumbing-Palast betrifft, ist es nicht den Genie-Palast. Die höheren Instanzen werden dies Angelegenheit definitiv untersuchen, du, Herr des Palasts, musst uns ein Antwort geben, sagt Liu Jingtian und ritt auf seinem Drachen neben Yang Ching her. Die Angelegenheit zwischen den beiden Palastheren geht uns nichts an. Unser Palasther soll sich darum kommen, warum sollten wir uns einmischen, erwidert Yang Ching und nähte plötzlich den Kopf. Bruder Liu, was die beiden Palast betrifft, heb ich ein Bitte, und ich hoff, du kannst mir helfen. Liu Jingtian sagt, soll schon. Yang Ching süfst, natürlich kann ich, nachdem ich Zhong de Cheng ausgeschaltet heb, meinen Vorgesetzten Bericht erstatten, aber ich heb Bruder Liu heimlich Hilfe gebeten. Wenn es herauskommt, fürchte ich, man wird mir vorwerfen, ich hat mich mit dem Herrn des Bingpalasts verschworen, dies angeblich zusammenarbeit mit Fremden, sehr Leut anzugreifen, wird erfunden und überall als Gerücht verbreitet werden. Konnte Bruder Liu viel leicht ein Bischwort aufsetzen, damit ich dem Palasthern leichte wohligen kann, fragte Liu Jingtian verbluft. Der Ander wollte, dass ein Gutswort für ihn einlegte, die Geheimkommunikation zwischen den beiden Seiten zu vertuschen. Yang Chings wird erinnerten in jedoch daran, dass im Falle eines gemeinsamen Kampfes jemand im Genie-Palast behaupten wird, Yang Ching habe mit Fremden paktiert. Wird denn nicht auch jemand im Junbing-Palast behaupten, Liu Jingtian habe mit Fremden zusammengebetet?
Daraufhin fragte salty Bruder Young mir den nicht auch etwas aufschreiben, das ICHDEM Palestern vorliegen kann, die Bruder bereits gesprochen hat, ist es nur eine Kleinigkeit, die Yangqing Diocese Thema entsprechen konnte, was der natürlich, was der an der Wollte. Kapitel 177-2, Umkehrung, 10. Doch ob Gott oder schlecht, Yangqing war immer noch Präfekt einer Präfektur. Auch wenn Unies Kultivierung hoher war, musste sich als Mitglied des Systems der Sechs Heiligen und die Spielregeln halten. Niemand konnte tun und lassen, was wollte, sonst wer geht Word dahin. Genor wie Xiong Xiao Miao je offensichtlich toten wollte, aber heimlich handelte und sich nicht traut, in Fen und rücksichtslos zu toten. Mit diesem Erfolg in der Hand glaubte Yangqing nicht, dass Palesther Huolingsjau dies nicht bemerkt hat. Und Palesther Huolingsjau waren nicht werfendet, daher bestend für den Palesthern kein Grund, in zu toten. Dieser Kampf war weniger Selbstverteidigung als vielmehr ein Kampf Yangqings für den Palesthern des Geniepalasts, Huolingsjau, ihm zu beweisen, dass DEMAMT des Präfekten voll und ganz gewachsen war. Du brauchst mich nicht für einen formbaren Teigklumpen zu halten. Wenn du mich nicht verschonen willst, kannst du an der Präfekten unter Fong Juans Befehl eines Vision nehmen. Beide Seiten haben bekommen, was sie wollten. Yangqing hielt den Jadestreifen in der Hand, so Liu Jingtian und lächelte. In ihren Augen lag ein verständnisvoller Blick. Liu Jingtian war überaus zufrieden. Hat wohl neigient, dass Yangqing ihn ausgenutzt hat. Von Yangqing veriten, sollte immer noch das Geld für ihn. Yangqing versteht nicht, dass es herausfinden wird, zumindest nicht kurzfristig. Bis dahin würde dies hat bereits genommen haben. Danach konnte wenn rasch wollte, ihn festhalten, und Yangqing war bereit, sich ihm zu stellen. Als in allem glaubte Yangqing nicht, dass Liu Jingtian, nachdem so ausgenutzt worden war, die Fähigkeit besaß, zwischen den beiden Palasten so viel Unruhe zu stiften wie selbst. Aber zu stiften ist leicht, am wichtigsten ist die Flucht. In dieser Schlacht erlitten die Streitkräfte der südlichen Chen-Präfektur, einschließlich der Verlust vom Zhenhai-Gebirge, insgesamt über 300 Mann Verlust und vernichteten damit praktisch die gesamte Armee der drei Gebirge. Auch Liu Jingtian will über 50 Mann, zusätzlich zu den über 100 Mannen vom einen Gebirge, mit denen Yangqing zuvor heimlich abgerechnet hat. Zhong de Cheng fiel, und von seinen über 1000 Mann starben über 800, fast 100 flohen und über 200 ergeben sich der südlichen Chen-Präfektur. Mit über 200 Gefangenen will die südliche Chen-Präfektur nur etwa 100 Mann, was den Verlusten von Qin Weiwei vom Zhenhai-Gebirge entsprach. Obwohl Miao je zuvor Yuan Zhengquan und sein Männer toten wollte, begehrt nun die Gefangenen aus den Bergen. Es war seltsam gewesen, wenn sie nicht begehrt hat. War ein mittelloser Bergfürst geworden, why hatte sein Streitkräfte nicht wieder auffallen können? Konnte es sein, dass die Donglei Hole in Zukunft unbewohnt sein wird unter das Bergtor bewachen, die Berge patrouillieren und allerlei Gelegenheitsarbeiten verrichten musst? Die Führung von 100.000 Anhängern in Donglei City erfordert anzugebeni, SSI den, Miao Yi gab sein Kultivierung vollständig auf und widmet sich ganz der Arbeit. Doch war ein mittelloser Holenmeister mit nur Yang Xiu als anzugebenem und niemandem, der die Gefangenen Soldaten übernehmen konnte. Nach der Schlacht wurden die Überlebenden ohnehin von anderen übernommen werden, was seinen verzweifelten Kampf sinnlos machte. Blickte zu Qin Weiwei zurück, auch sie starten an. Sie braucht mehr Männer als doch auch fehlten die Mann stark, die Führung zu übernehmen. Zuvor hatte sich nur darum gekümmert, die Truppen hinter Miao Yi im Angriff anzuführen, und hat niemanden übrig, der die Gefangenen in Empfang nehmen konnte. Wollte Qin Weiwei aufsuchen, das Problem zu lösen, doch im Moment schien sich nicht auf sie verlassen zu können, sie war nicht einmal in der Lage, sich selbst zu helfen. Miao Yi dacht nur noch an andere Möglichkeiten. Bruder Miao, warender auf seinem Drachen Black Charcoal ritt und die Gefangenen mit girigem Blick umkreist, hatte plötzlich ein Flüstern. Dreht sich und erschrak über ein bekanntes Gesicht. Es war niemand anders als sein alter Bekannter Chen Fei,
deren mehreren Stellen verletzt und bewockt word. Miao yi schien überglücklich. Hat geglort, Chen Fei ist bei Yang Qing's Angriff auf die Präfektur Nanxian gefallen, weshalb Gui Xiu Fang und ihre Mutter im Stick gelassen hat. Hat nicht erwartet, in Haier zu treffen, ebenfalls ein Kriegsgefangener, der sich Yang Qing ergeben hat. Die beiden sahen sichen, und Chen Fei blickte Miao yi mit einer Mischung aus Trauer und Rührungen. Als Chen Weiwei umsingelt war, so orche Miao yi, allein mit seinem Drachenross, Wildherrenstürmen. Der young man, der vor Jahren nur mit einem Holzspeer den Berg verlassen hat, war zu einer so imposenten und majestatischen Erscheinung geworden. In nur wenigen Jahren war zum Herrscher der Donglai-Hol aufgestiegen. Miao yi schämte sich, als zurückblickte. Wollte ihn begrüßen, für aber, dass Chen Fei in die Hand des Schauteibärgers gefallen und nun dessen Gefangener war. Sofort unterdrückte seinen Drang, ihn zu begrüßen, und wagte es nicht, Xiong Xiao Chen Feis Freilassung in sein Donglai-Hol zu bitten. Nicht einmal Yuan Zhengkuan und die anderen beiden konnten ihn umstimmen, geschweige denn Chen Fei. Wenn mit Xiong Xiao sprach, konnte Chen Fei schäden, und wer wusste schon, was dieser Schurk Xiong Xiao im Dan Anton Word. Bruder Chen, ich habe ein Rechnung mit dem Berghorn des Schauteigebirges erfahren, dem du dich ergeben ist. Es ist mir unangenehm, dich persönlich zu treffen. Bitte verzeih mir, sonst schade ich die Miao yi entschuldigt sich heimlich telepathisch. Chen Fei antwortet telepathisch, ich habe gesehen, was eben passiert ist, deshalb habe ich dir dies Nachricht geschickt. Hut kann man sagen, Bruder Miao ist erwachsen geworden, Bruder Chen Shirt. Bleib vorist, Bruder Chen, auf dem Schauteigebirge. Sobald sich die Gelegenheit bietet, hol ich dich zurück, kein Sorg. Allein das Überleben ist schon ein großes Glück in dieser Knowledge, egal wo ich bin, Bruder Chen, es gibt dir noch etwas, bei dem ich den Hilf brauch, damit du auf dem Schauteigebirge bleiben kannst. Ich word nicht zulassen, dass dies drei Schurken von Yuan Zhengkuan damit durchkommen in jenem Jahr totiter Kaudingfong, und diesmal hat mich erneut provoziert. Geh zurück und hilf mir, die drei Yuan Jenkins im Schauteigebirge im Ort zu behalten und eine Gelegenheit zu finden, der Donglai-Hol Nachrichten zu übermitteln. Chen Fei war verblüfft. Hat gedacht, Miao yi will sich nur wegen der Sache mit der Donglai-Hol in Yuan Zhengkuan rächen, aber hat nicht erwartet, dass Kau Dingfong darin verwickelt sein wird. Konnte nicht anders, als telepathisch zu fragen, Bruder Kau starb durch Yuan Jenkins Hand, du weißt etwas nicht, sagt Miao yi und erzählt, why Yuan Zhengkuan sein untergebenen aus der Fuguang-Hol in den Tod geschickt hat. Kapitel 178-1, Soldaten rekrutieren, 1. Hat ursprünglich angenommen, die beiden Mädchen seien einem Giftanschlag zum Opfer gefallen, und deshalb habe Yuan Zhengkuan unerbittlich verfolgt. Nun fragte wo sind sie jetzt? Sie sind in der Küste der Donglai-Hol. Sie verstecken sich in einer Werfthol im Küstenriff. Diesen Ort haben sie selbst gewählt. Lauteren Oxygen wird die Werft von Bruder Miaos Mannen erbor. Du solltest wissen, wo du sie findest. Miao yi war überglücklich und vertraut Chen Feis Worten voll und ganz. War sich sicher, dass die beiden Mädchen noch lebten, sonst hat Chen Fei die Werft nicht erwähnt. Wenn die beiden Mädchen sich ein Versteck aussichern wollten, war das der wahrscheinlichste Ort. Warum war nicht schon früher daran gedacht, dort zu suchen? Miao yi dankte Chen Fei immer wieder. Chen Fei hatten die beiden Mädchen sicherlich nicht überlebt. Die beiden vermieden ein langes Gespräch, aus Angst, Xiong Xiaos Verdacht zu erregen. Nachdem sie sich stillschweigend als gut gewünscht hatten, dreht sich Miao yi und Jing. Wusste nicht, wie es Tiene und schwer ging, und wollte sie sofort finden, doch es war ihm im Moment nicht möglich, allein zu gehen. Unterdessen ritt Yang Qing, nachdem kurze mit Liu Jingtian gesprochen hat, langsam auf seinem Drachenross an die Spitze der Gruppe und ließ seinen Blick überall schweifen. Qing Mai und Qing Ju folgten im Seitenseat, beide Tanten waren verletzt. Die alte Tant, Qing Mai, war schwer verletzt, sie war in den Bauch gestochen worden.
One Ching just Rechtsetages Eingreifen where Ching my Wall gestorben. Yang Chings Blick glitter mighty einem Flutstigen Anflug von Mitleid über die beiden Frauen, Docker Zegter in diesem Moment kein großen Gefühl. Sein Gesichts Ausdruck war ruhig und entschlossen, unerschütterlich, als Jong de Chengs abgetrennten Kopf hoch in die Hand hielt, damit in all sehen konnten, besonders die Jünger der blauen Jade-Sektor am Berghang. Jong de Chengs Kopf ist higher. Wir haben gesehen, brüllt Yang Ching plötzlich majestatisch. Imiti Jong de Chengs Kopf in der Hand erklärte den Kampf offiziell verbindet und wirkend damit, dass all Erwartungen erfüllt hat. Die Bergfürsten, darunter Xiong Xiao und Qin Wei, stiegen sogleich von ihren Drachenrossen, verbügten sich vor Yang Ching und riefen, seid gegrüßt, Herr dessen Wesens, och die anderen stiegen ab, und all anwesenden Kultivierenden dessen Wesens nan Xian, einschließlich derer, die sich gerade ergeben hatten, verbügten sich vor Yang Ching und riefen, seid gegrüßt, Herr dessen Wesens, als sangen ihr Sobersprach und riefen, sodass der Storb auf dem Boden aufwirbelt und ihr Stimmen. Überall wiederholten. Das gesamte Anwesen von Nan Xian vernäht sich vor Yang Ching, sodass wie auf einer Wolke schwebte, hoch über ihm, imiti schneebedeckten Bergen im Hintergrund. In diesem Moment festigte Yang Chings entscheidender Sieg in der großen Schlacht seine Position in der Präfektur Nan Xian und hob sein Ansehen dort auf den Höhepunkt. Die Jünger der blauen Jade-Sektor, die vom Berghang aus Susahen, veränderten ihr Gesichtsausdruck, besonders der von altestem Hong Chang-hai, dessen Gesicht äußerst grimmig war. Yang Ching während der Schlacht zu bedrohen, war ein Fehler obwohl der Sektenführer der blauen Jade-Sektor zugestimmt hat, war es der diesen schrecklichen Plan ausgeheckt hat. Doch diesmal widersetze sich nicht dem letzten Willen des Sektenführers. Der Sektenführer der blauen Jade-Sektor stand unter Druck des Geniepalasts, was es seinen Untergebenen erschwert, direkt in der Schlacht teilzunehmen, Yang Ching zu helfen. Die wichtigste Vereinbarung zwischen dem Sektenführer und Yang Ching bezüglich des vorherigen Aufstands am Schauteiberg war jedoch jener magisch Schutz dritten Grades, sollte Yang Ching später in Schwierigkeiten geraten, konnte sich jederzeit den magischen Schutz dritten Grades. Der blauen Jade-Sektor auslehen. Der Sektenführer stimmte außerdem zu, dass Hong Chang-hai diesen Schutz im entscheidenden Moment einsetzen wird, Yang Ching zu bedrohen. Die Absicht des Sektenführers war jedoch, dass wir die unterzeichnet Vereinbarung erst ändern konnten, wenn wir die Kontrolle über die Präfektur Nanxian erlangt hatten. Yang Ching benötigt das magische Artefakt weiterhin, andernfalls wäre es nicht im Interesse der blauen Jade-Sektor, wenn jemand anders die Präfektur Nanxian einnahm. Daher mussten wir Yang Ching lediglich blenken, in der Hoffnung, dass dem Druck nicht standhalten und den Bedingungen der blauen Jade-Sektor zustimmen wird. Falls nicht zustimmte, würden wir ihm das magische Artefakt lehen. Hong Chang-hai handelte jedoch auf eigene Faust und hoffte, Yang Chings war nicht zu akzeptieren, in aber dennoch unter Druck setzen zu können. Unerwarteterweise scheitert dieser Plan. Yang Ching hat noch einen Plan B, wollte Jong de Cheng mit einem Schlag töten. In dieser Situation schien es, als hat die Blau Jade-Sektor das Kooperationsabkommen bereits gebrochen, und nun war es in Yang Ching, seinen Willen zu verweigern. Hong Chang-hai wusste, dass dies eine Katastrophe war. Wenn nichts unerwartetes geschah, wird der für die Kommunikation zwischen dem Bezirk Nanxian und der blauen Jade-Sektor zuständig altestimite Sicherheit aus dem Bezirk Nanxian verbend werden. Wenn diesen alten Mann, der Überdirektor der Jünger der blauen Jade-Sektor im Bezirk Südchen wacht, würden dies Jünger wohl den Befehlen der dortigen Bevölkerung gehorchen müssen. Andernfalls konnte Yang Ching sie jederzeit aus dem System des Bezirks Südchen ausschließen. Und dies Gelegenheit zu nutzen, über 100 Jünger der blauen Jade-Sektor in den Bezirk Südchen zu zwingen? Selbst wenn es jetzt möglich wäre, wird die blaue Jade-Sektor es nicht wagen. Der Grund ist einfach, wenn einen Ältesten in der südlichen Chen-Präfektur, der vermittelt, Yang Ching im Zaum holt, für ein fair Zusammenarbeit sorgt und sicherstellt, dass die Jünger der blauen Jade-Sektor für ihr Verdienste belohnt und für ihr Sünden bestraft werden, während die Jünger der blauen Jade-Sektor in der südlichen Chen-Präfektur Yang Chings Unterdrückung ausgeliefert. Ihr Aufstiegschancen wären gering, und bei Ungehorsam würden sie verstessen.
Verstassen zu werden ist das ein, aber wenn Yang Ching sie weiterhin qualt, werden sie es nicht wagen zu fliehen. Junge der Jade-Sektor in die südlichen Präfektur zu entsenden, kam eine kostenlosen Überlassung von Arbeitskraften in Yang Ching gleich. Derzeit dürften die Junge der Jade-Sektor, die sich der südlichen Präfektur angeschlossen haben, am widerwilligsten sein. Der Beitritt zu diesem Kreis ist kein Frage der freien Wahl. Sollen sie in Zukunft Yang Ching oder der Jade-Sektor gehorchen? Sie wissen genau, dass die Jade-Sektor sie kaum noch kontrollieren kann, sobald das Kooperationsabkommen zwischen den beiden Seiten gebrochen wird, während Yang Chings Einfluss auf sie zunimmt. Einige Erwägen, sich Yang Ching anzuschließen, sind sich aber nicht sicher, ob ihnen eine Unterstützung in der Jade-Sektor dessen Vertrauen und Gunst einbringen wird. Ältester Hong, der im Berghang steht, weiß nicht, wie dies dem Sektenführer erklären soll. War überzeugt, dass Yang Ching in einer Situation auf Leben und Tod zustimmen wird, weshalb so gehandelt hat. Hat nie gedacht, dass Yang Ching noch einen Plan B in der Hinterhand hat. Beim Anblick der nach der Schlacht geborgenen Lei Chen überkam ältester Hong ein Stick des Mitleids. Unter ihnen befanden sich viele Junge der blauen Jade-Sektor, und es ist wahrscheinlich, dass die Überlebenden kein weitere Verbindung zur blauen Jade-Sektor haben werden. Kapitel 178-2, Rekrutierung von Soldaten, 2. Der Plan des Jades, die Präfektur Nanxian zu kontrollieren, ist heute vollständig gescheitert, ein falscher Schritt, und alles war verloren. Dieser Krieg kam unerwartet, und am Ende gab es nur einen Sieger. Zhong de Cheng 30 den Angriffen und scheitert klaglich, und Liu Jingtian wird ausgenutzt, es zu merken. Das Gebrochen Versprechen der Jade-Sektor machte es sehr schwer, sich erneut in die Angelegenheiten der Präfektur Nanxian einzumischen. Nur Yang Ching konnte in diesem kritischen Moment das Blatt wenden und die Situation wenden, weshalb diesmal als Sieger hervorging. Yang Ching ignoriert die Hundert von Jungen der Jade-Sektor im Berghang. Nachdem sich von Liu Jingtian verabschiedet hat, begrub all Lei Chen, und all überlebenden Gefangenen wurden abgeführt, sodass niemand mehr am Leben war, und dem Liu Jingtian die Angelegenheit untersuchen konnte. Der Schneefall hat aufgehört, und die Sonne schien hell. Die Hauptstreitmacht hielt sich nicht in der Präfektur Wanqing auf, sondern zog sich in die Präfektur Nanxian zurück. Ältester Hongs Gesicht verfinstert sich, als 100 von Jungen der Jade-Sektor durch die Nahegeligen Bergkette 40, offenbar am MIT Yang Ching zu sprechen. Selbst Miao Yi erkannte, dass sich die Jade-Sektor gegen die Präfektur Nanxian gewandt hat, wussten aber den Grund nicht. Das lag vor allem daran, dass sein Verhältnis zum Berghang Qin Weiwei nicht gewesen war und ihm niemand von dieser Angelegenheit erzählt hat. Die Junge der blauen Jade-Sektor unter seinem Kommando wurden, wenn sie nicht tötet, eines Sternen mehr gebracht und von Dämonen getötet werden. Kurz gesagt, in seinen Augen waren die Mitglieder der blauen Jade-Sektor nichts Besonderes, sie arbeiteten gut unter seinem Kommando, und wenn sie ungehorsam waren, konnte sie ihn fast töten. Schließlich hatte die Mitglieder der blauen Jade-Sektor bereits zu absoluter Unterwerfung diszipliniert, daher empfand die Kontrolle ihrer Junge als ein Leichts. Bei so vielen Leuten konnte niemanden rekrutieren, und Miao Yi wirkte frustriert. Wenn ihm kein Truppen zugeteilt wurden, musste der Meister der Donglai Hole, die Aufgaben persönlich erledigen, und selbst MIT genügend Wunschperlen hatte kein Sitz zum Kultivieren. Doch es war ihm so peinlich, Yang Ching um Unterstützung zu bitten, schließlich war nicht der einzige MIT-Personalmangel, selbst sein direkter Vorgesetzter, Qin Weiwei, litt unter zu wenigen Soldaten. Außerdem kämpften die im unterstellten Truppen in dieser Schlacht nicht bis zum Tod, 40 sie im sternen Meer in den sicheren Tod, weshalb sie sich nicht beschweren wollten. Das Schlachtfeld bildet ursprünglich die Grenze zwischen den Präfekturen Wanqing und Nanxian. Das Großtruppenkontingent zog sich rasch in das Gebiet der Präfektur Nanxian zurück. Nachdem sie ein Freiflash gefunden hatten, hielten sie an, sich neu zu formieren. Dies Neuformierung beinhaltet natürlich die Umverteilung des Personals auf die verschiedenen Berge. Die meisten in den Bergen gefallenen Truppen wurden wieder aufgefüllt,
Schien Weiweisen Heiger Berge befand sich in einer äußerst schwierigen Lage. Nach dem die Truppen in den anderen Gebirgen verstärkt werden waren, Wise Yongqing Schien Weiwei lediglich 20 Seine anzugebenen zu. Selbst die Vatersohnbeziehung zwischen den beiden nutzte nichts, die Straf musste vor allen vollzogen werden. Konnte nach der Niederlage nicht einfach so tun, als sei nichts geschehen. Why hat Yongqing sonst später sein anzugebenen führen können? Schien Weiwei war torigt in die Falle getappt und hat so fast die gesamte Armee des Gebirges vernichtet. Obwohl Yongqing Schien Weiwei nicht direkt ruht, war allen klar, dass es sich ein versteckter Bestrafung handelte. Nach dieser Schlacht wird spekuliert, dass sie keine Belohnung oder Anerkennung erhalten wird. In dieser Schlacht starben zwei Bergfürsten des Bezirks. Nanxian und Yongqing ernannte zwei andere Zueren nachfolgen. Was die gefallenen Hohenherren betraf, so miskte sich Yongqing nicht in deren Angelegenheiten ein, sondern Jubiläus die Ernennung den Bergherren, wollte seinen Angegebenen Rechte nicht entziehen. Nachdem seine Truppen neu organisiert hat, wies Yongqing die Bergherren, die Hälfte ihrer Männer zur Bewachung ihrer dueligen Gebiet zurückzulassen, während der Rest im direkt in den Bezirk Chongping folgte, in im unbesetzten Zustand einem Schlag einzunehmen. Xiong Xiao mahnte ihn, Prafikt, ist es nicht etwas riskant, den Bezirk Chongping einzunehmen? Konnten wir den Palestern verragen, Yongqing erwidert kalt, die Kriegsbüt wird von Nanxian Leib und Seele erkämpft. Why konnten wir zulassen, dass andere sie in sich reißen? Wenn Juk selbst so viel Mut fällt, werdet noch mehr Verachtung ernten. Die Ernte der Wunschperlen steht bever. Folgt mir all, zuerst den Bezirk Chongping zu besetzen, die diesjährigen Wunschperlen zu sammeln, und dann sehen wir weiter. Sollte der Paläste den Rückzug befohlen haben, werden wir einfach in den Bezirk Nanxian zurückkehren. Miao Yi und die anderen blickten sich erstaunten. Yongqings Jubilätes Vorgehen ließ ihnen kein ander Wahl, als zu gehorchen. Als ihr anhaltend Besorgnis bemerkt, winkte Yongqing plötzlich dem Arm und rief, besetzt den Bezirk Chongping. Nach Abzug des geforderten Tributs erhaltet die restlichen Wunschperlen als Belohnung für diesen Kampf. Auf geht's, angesichts dieser Aussicht fühlten sie sich, als stand ihnen Gemmen sieht, selbst wenn die Welt unterging. Wenn der Bezirkscher keine Angst hat, warum sollten sie es dann haben? In diesem Moment waren all Hellwach und voller Tatendrang. Lautstark nahmen sie den Befehl entgegen und ließen die Hälfte ihrer Männer zurück, während die anderen, Banditen, Yongqing dicht folgten und direkt in den Bezirk Chongping eindrangen. Die Truppen der anderen Berge hatten sich bereits zurückgezogen, nur Schien Weiwei führte noch über 20 Mannen, im Grund die gesamte Bevölkerung des Gebirges. Schien Weiwei war nicht an der Eroberung von Gebieten und der Verteilung der Siegesbüt beteiligt. Yongqings Klassen kam einer Art verlängerter Bestrafung gleich. Tatsächlich hat der Berg keine Möglichkeit mehr, sein Streitkräfte im Kampf im Gebiet aufzuteilen. Im insgesamt nur 20 Personen war die Holenwohnung bereits von 2 Personen bewacht, sodass niemand mehr frei war. Sie fühlten sich weder ungerecht behandelt noch verbittert darüber, von Yongqing zurückgelassen werden zu sein und die Siegesbüt nicht teilen zu können. Die nun fast alle Bewohner des Berges tot waren, gab es so viel frei Holenwohnungsplätze, dass sie zwangsläufig ausrennen rehen mussten. Selbst wenn sie nicht zu Holenmeistern ernannt wurden sie immer noch hohes Ansehen genießen. Dies war Yongqings Vorteil. Kapitel 179-1, Rekrutierung von Soldaten, 3. Zen Holenmeister, jeder na einem Angegebenen, blickten sich ratlosen. Nicht weit entfernt befand sich Hong Changhai in einem Dilemma, konnte weder gehen noch bleiben. Wusste ehrlich gesagt nicht, wie dies dem Sektenmeister bei seiner Rückkehr erklären sollte. Miao Yi betrachtet die Hundert von Jungen der blauen Jade-Sekte in der Nähe, sein Augen leicht gerotet, und murmelt plötzlich leise, so einen jammerlichen Holenmeister habe ich noch nie gesehen. Das ist das erste Mal Schien Weiwei nähte den Kopf und so zurück. Sie hat das Gefühl, Miao Yi will der Bergmeisterin, Inkompetenz unterstellen. Sie biss sich auf die Lippe und unterdrückte schließlich einen Kommentar.
Hat sie zu vorgehen twertet, wenn du nicht holen Meister sein willst, musst du es nicht. Ich word dich sofort durch jemand anderen ersetzen, gong sun wu wust och, das miau da, der groß Holenmeister, standig mit dem Bergmeister Chen Weiwei im Streit lag. Früher hatte sich zwei Fellows auf Chen Weiweis Seat gestellt und miau je widersprachen. Doch hut war als anders. Trotzdem hafer Chen Weiwei aktiv zu sprechen und lächelt, Meister miau, halten es die Seatin fast durch. Der Bergmeister word schon Ersatz finden miau je schnaubte und dacht bei sich, das Brecher sich eben gegenseitig unterstützen. Angesichts der Weilen vermissten glaubte nicht, dass sie in so kurzer Zeit vollständig ersetzt werden konnten. Es mangelt der Kultivierungswelt nicht den brauchbaren Kultivierenden, unsalig wollten der Sektor beitreten. Der Knackpunkt war die Regel, dass ein Werber im Falle eines Fehlverhaltens mitverantwortlich gemacht werden konnten. Nicht jeder konnte in jedem Gebiet angeworben werden, niemand wagte es, wohl los Menschen unbekannter Herkunft anzuwerben. Sollte etwas passieren, beispielsweise die Anwerbung von Spionen aus anderen Landen, wird der Anwerber zur Rechenschaft gezogen. Daher wird man es sich, sofern man nicht über außergewöhnlich gut Besiehungen verfügt, sicherlich nicht wagen, jemanden leichtfertig für den Beitritt zu empfehlen. Erinnern wir uns, als Kau Dingfong miau je für die Fügung hol empfahl, gesche dies aufgrund seiner guten Beziehung zu Chen Fei, seines Vertrauens in Chen Fei und weil Kau Dingfong den damaligen Holenmeister Yuan Zhongkuan überzeugen konnte, miau jes Namen in ein Buch einzutragen und ihm so den Beitritt zu ermöglichen. Üblicherweise werden Mitglieder rekrutiert, in dem Kriegsgefangenen genommen werden, die sich ergeben. Sollte etwas schiefgehen, kann niemandem die Schuld gegeben werden, nur die besiegt sieht kann für mangelhafte Überprüfung und Verantwortungslosigkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber hinaus gibt es die Rekrutierung von Schulen aus anderen Sekten. Befinden sich Spione unter den rekrutierten Schulen, wird die Sekte, die sie empfohlen hat, zur Rechenschaft gezogen. Der Legend nach rekrutieren die sechs Weisen Schüler aus anderen Sekten, die Markt der Wunschperlen zu nutzen und die Kräfte anderer Sekten in ihre Reihen zu sehen. Dies wird sie dazu zwingen, Territorium zu kämpfen, sich gegenseitig innerhalb der Regeln zu schwachen, die Machtausbreitung der verschiedenen Fraktionen zu verhindern und die Position der sechs Heiligen vor jeglicher Bedrohung zu schützen. Obwohl wir dies verstanden, konnten sie der Verlockung der Wunschperl nicht widerstehen. Schließlich bot die Einhaltung der Regeln immer noch ein beträchtlich Chance, zu einer mächtigen Persönlichkeit aufzustiegen. Daher war miau jes Ansicht nach, dass sein Verhältnis zu Chen Weiwei selbst bei Guen weiterer Mitglieder angespannt war, weshalb zunächst die Rekrutierung von Mitgliedern für an der Holen priorisieren wird. Der Erhebrecherisch Gong Sun Wu, der mit Chen Weiwei paktiert, wird sicherlich als erster davon profitieren, und erst danach war miau je in der Reihe, die Donglai Hol zu verstärken. Außerdem war es sehr wahrscheinlich, dass der opportunistisch Chen Weiwei in absichtlich daran hindern wird, weitere Mitglieder zu rekrutieren, so dass als Holenmeister nicht wusste, wie lange noch Niederarbeiten in der Donglai Hol verrichten muss. Warf Altersten Hong einen Blick zu und sagt, ist das wirklich nötig? Dort drüben sind 100, was spricht dagegen, ein paar anzuwerben, Gong Sun wu so Chen Weiwei ausdruckslosen, wante sich den wieder und lächelt bitter, Holenmeister miau, selbst wenn sie jetzt anwerben wolltet, fürchte ich, sie würden sich nicht trauen, mitzumachen. Miau je verstand den Grund nicht und so ungläubig aus, es ist ein Streit zwischen den beiden Seiten, sollten wir nicht die Genigen sein, dieren beitrete blennen, warf Chen Weiwei einen Blick zu und sagt. Sarkastisch, wenn es jemand wagt, etwas zu sagen, wird ich sofort hinübergehen und die Reihen der Donglai Hol wieder auffüllen. Seiner Meinung nach, welche kultivierend auf der Welt wird sich nicht den Regeln der Teilung der Willenskraft der Welt anschließen wollen? Gong Sun wu so aus, als gleichzeitig lachen und weinen musst, aber konnte nichts mehr sagen. Der Grund, warum die Mitglieder der Jeta-Sekte sich jetzt nicht trauen, beizutreten, ist, dass der Gutsherr mit Sicherheit unterdrücken und zwingen wird, Leben im Gut Nanchen zu verkaufen, wenn sich dort Gemmels wieder blicken lassen zu können. Als Chen Weiwei miau jes sarkastisch Bemerkung hat, wusste dass sie meinte.
Sie bis sich leicht auf die Lip, funkelti in und schnaubte verachtlich, wenn du die Möglichkeit dazuest, rekrutier sie doch. Miaujis Organ lübtiten auf, Bergherr, zalt das etwa, schien wewe funkelti in Wutenden, holst du mich für ein unbedeutend Person, die wird nicht holt? Das schien ungewöhnlich für sie zu sein. Nein, why konnte der Bergherr ein unbedeutend Person sein? Miauji winkte hastig ab und sagt fröhlich, ich make mir nur Sorgen, das wenn ich Jünger der Bloren Jadesektor einsetz, die Truppen meiner Donglihol zu verstärken, und juk dann waget, die List zu melden, der Bloren Jadesektor das nicht erklären kann. Sie werden den ken, ich make witzi, das sagte deutlich sein Besorgnis, dass die andere Person ein unbedeutender Mensch war, der sein wird nicht halten wird. Schien wewe war wutend, nurste imiti den Zahnen und sagt, sobald sich an der Jünger der Bloren Jadesektor trauen, sich anzuschließen, egal rekrutieren konnt, wird ich uk helfen, sie zu melden. Die Voraussetzung ist, dass die Blau Jadesektor kein Forderungen stellt, sie können sich einfach wie gewöhnlich kultivierend anschließen, Holenmeisterin Gong Sun. Das wird der Bergherrin ist Gesetz, hat sie allgehort, nachdem all Anwesenden aufgefordert hat, die zu besuchen, rieb sich Miauji aufgeregt die Hand. Die Rüstungen seinem Körper und Black Charcoal verwandelten sich in silbern Nebelschwaden und verschwanden in seinem Speichering. Dann drehte sich schwang sich auf Black Charcoal und galoppiert direkt auf die Jünger der Bloren Jadesektor zu. Kapitel 179-2, Rekrutierung von Soldaten, 4. Hong Changhai war zuvor in der Präfektur Nanxian Miaoyi begegnet. Och Miaoyi kannte ihn, doch hatten sie sich noch nie begrüßt. Blieb vor Hong Changhai stehen, fultit die Hand und sagt, Miaoyi aus der Donglihol grust altesten Hong natürlich war Hong Changhai Miaoyi nicht unbekannt, es war der Name, den die Blau Jadesektor als Spion in der Präfektur Nanxian anstrebte. Hat sogar heimlich in dieser Angelegenheit mitgewirkt. In diesem Moment blickte Schien Weiwei und die anderen, fultit like die Hand und sagt, also, das ist Holenmeister Miao. Ich habe gehört, dass die Jünger an ihrer Bloren Jadesektor die Donglihol vor langer Zeit imiti Holenmeister Miao verlassen haben. Ich frage mich, wo sie jetzt sind, die Frage ließ Miaojis Mundwinkel sofort zucken, und es süfst. Ich schame mich sie haben in der Donglihol gekämpft und konnten nicht unvercertent kommen. Deshalb bin ich extra gekommen, your Sektor zu informieren. Wollte ihn also absichtlich über die Angelegenheit in Kenntnis setzen. So ist es, nickte Hong Changhai stumm. Im Word klar, dass dieser Sektenführer der Miao sehr pragmatisch war, viel besser als der undankbar Yangqing. Hat kein weiteren Zweifel, die Zahl der Jünger der Bloren Jadesektor, die in dieser Schlacht gefallen waren, war betrachtlich, und es war wörtlich, dass auch die aus der Donglihol nicht unvercertent kommen konnten. Torste Mitglied war und sagt, auch sie sind im Kampf den Bezirk Nanxian gefallen. Dem Sektenführer Yang, bindet seinen Satz nicht, aber selbst imiti seinem Hintern konnte man den Rest erraten. Beklagt sich ganz sicher über Yangqings Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit. Doch das war nicht das, was Miaoyi interessiert. Sagt direkt, altester Hong, ich habe gut Neuigkeiten. Hong Changhai war überrascht, gut Neuigkeiten? Welch guten Neuigkeiten? War sehr misstrauisch, nachdem sich imiti der Präfektur Nanxian überworfen hat, was sollte die schon guts kommen? Miaoyi blickte die Jünger der Bloren Jadesektor hinter sich und lächelte. Your Blau Jadesektor und ich sind alt bekannte. Früher, hat Zheng Jinlong und sein Grupp oft über die Jade-Sektor sprechen hören und sie schon lange bewundert. Es heißt Fremden nutzt das Wasser nichts. Derzeit fällt es an ihre Dongliholen Mitgliedern, deshalb dacht ich sofort an Juk. Jeddah, der an ihre Donglihol beitreten möchte, kann mir jetzt folgen, Hofflichkeit ist nicht nötig. Seiner Meinung nach war bereit, sie in die Donglihol aufzunehmen und sie unter der Regel, die Willenskraft der Welt zu teilen, zu Mitgliedern zu machen. Sie sollten sich aufrichtig freuen. Schließlich gab es unzahlig kultivierend, die beitreten wollten, aber nicht konnten. Ging proaktiv auf sie zu, sie anzuwerben, also sollten sie überglücklich sein. Hat nicht erwartet,
das Kina der Junge der Jete Sektor vor im Freud Zegter, stattdessen wären sie Auffassungslos. Sie dachten, diese Schurk Miao will sie in ein Falle locken. Wir haben uns schon mit Yang Qing zerstritten, und jetzt willst du uns werben? Was für ein gut Nachricht. Hong Changhai war etwas misstrauisch und fragte sich, ob dieser Kerl wirklich ein Dummkopf war oder sich absichtlich überall lustig machte. Verspürt den Drang, Miao Yi eines Gesicht zu spucken. Doch als Miao Yis wollig normals Verhalten sah, das überhaupt nicht den Anschein erweckt, als würde jemanden täuschen, blitzten Hong Changhais Augen auf. Dacht sorgfältig über Miao Yis Wort nach und hat plötzlich das Gefühl, dass dieser etwas andutit. Miao Yi hat gerade gesagt, und die Blau Jade-Sektor seien alt bekannte, Jing Jinlong Erwan die Blau Jade-Sektor oft, und man soll sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischen. Hong Changhai schien zu verstehen, worauf Miao Yi hinaus wollte. Es war Erwanens Wort, dass Zhang Jinlong und sein Gruppe zuvor beauftragt worden wären, Miao Yi in der Präfektur Nanxian zum Spion auszubilden. Konnte es sein? Je langer darüber nachdacht, desto plausibler schien es ihm. Kapitel 180-1, Rekrutierung von Soldaten, 5. Miao Yi war erschrocken und entsetzt, als dies hört. Die Stock der blauen Jade-Sektor war wahrlich außergewöhnlich. Kein Wunder, dass unter diesen 400 Personen kein Jungen Männer wären, fast all wären alt Männer. One den Nachschub und Wunschkraftperlen, wer weiß, wie viel Jahr jeder einzeln für sein Kultivierung braucht. Miao, der Großsektenführer, war überaus aufgeregt. Warum hat es zuvor riskiert, zum Sternen Meer zu reisen? Der wichtigste Grund war, dass wiederholt von Xiong Xiaos hinterhaltigen Taktiken eingeschüchtert worden war. Fühlte sich selbst in seinem eigenen Gebiet nicht mehr sicher und war sogar aus Angst auf eine Insel geflohen, dort zu trainieren. Wenn ein Skar von Untergebenen auf grüner Lotus-Niveau als Handlanger rekrutieren konnte, wird der Schurk Xiong Xiao schlaflos Nacht haben. Überwältigt von Aufregung, stotterte Miao Yi leicht, riss sofort den Mund weit auf und rief den 400 Mannen zu. Ich braucht die anderen nicht, no die 20 ranghöchsten Kultivierenden, was? Hong Changhais Augen traten im fast ausdem Kopf. Miao, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Selbst ein Kultivierender des grünen Lotus 10 Grades erholt laut den Regeln jarlich zen minderwertig Wunschperlen. 12 davon sind es, also mindestens 120 Wunschperlen pro Jahr. Rechnet man die anderen hinzu, muss man mindestens 200 Wunschperlen jarlich ausgeben. Soweit ich weiß, bringt den Donglai Hole nur etwa 20 Wunschperlen im Jahr ein. Why willst du die denn ernähren? 200 im Jahr? Miao Yi word Jar aus seinen Gedanken gerissen, als mein Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet wird. Angesichts der Menschen Wunschperlen, die besaß, wird ihm klar, dass sie im nicht länger als ein paar Jahre chen werden. Wenn all seinen Besitz verkaufte, Wunschperlen zu kaufen, konnte sie vielleicht ein paar hundert Jahre lang versorgen, aber Kultivierungsniveau wird steigen, und dann musste mehr bezahlen. Andernfalls, wenn jemand ein hohes Kultivierungsniveau als selbst hat, konnte ihn nicht unterdrücken. Kann sie nicht kontrollieren, warum sollte also Geld für ihre Unterstützung ausgeben? Außerdem brauchte die Willenskraftperl in seiner Hand, wenn sie dringend benötigt, konnte an der Ausgaben entstehen, und kann nicht als für die Unterstützung seiner Untergebenen ausgeben. Als Hong Changhai sah, wie sich beruhigte, war gleichermaßen genervt und amüsiert und riet ihm freundlich. Meister Miao, wie wär es, wenn ich Ihnen zen Junge des dritten Grades des Weißen Lotus gebe? Zen Junge des dritten Grades des Weißen Lotus in einer Hohlenbehausung sind zu viel. Nein, ich brauch nichts unterhalb des 5. Grades, lehnte Miao Yi entschieden ab. Was braucht es, ein Gruppe von Leuten mitzubringen, die Xiong Xiao nicht bedrohen konnten? Selbst war auch nicht sicher. An diesem Punkt begannen die beiden zu feilschen. 5 Junge des grünen Lotus reichen auch nicht. Wenn ich 5 Junge des grünen Lotus in ein klein Hole schick, kann ich es der Sektor nach meiner Rückkehr nicht erklären, wie wär es mit via. Nein, okay, dreith nein, ich geb dir maximals way,
Und die Mussen all vom 10 Grad des grünen Lotus sein, die beiden Pfeilsten hin und her und einigten sich schließlich darauf, das Hong Changhai im Nersway Jünger des 10 Grades des grünen Lotus, zwei Jünger des 9. Grades des weißen Lotus, zwei Jünger des 8. Grades des weißen Lotus, zwei Jünger des 7. Grades des weißen Lotus, zwei Jünger des 6. Grades des weißen Lotus und zen Jünger des 5. Grades des weißen Lotus geben Word, insgesamt 20 Personen. Jünger des 5. Grades und darunter lente Miao je kategorisch AB. Die beiden Seiten verhandelten den über die Bezahlung dieser 20 Personen, wobei Miao jener den niedrigsten Preis anbot, zum Beispiel nur 20 Perlen pro Jahr für Jünger des grünen Lotus. Hong Changhai war damit nicht einverstanden, die einen solchen Preis für übertrieben hielt. Es war seinen Schulen gegenüber so unfair gewesen. Obwohl die Kultivierenden des grünen Lotus innerhalb der Sekte kein 20 Perlen verdienen konnten, Jennison sie Hos ansehen, und die Sekte stellte ihnen bereitwillig an der Ressourcen zur Verfügung. Daher war ein so niedriger Preis inakzeptabel, die sonst den Ruf der Jade-Sekte völlig ruinieren wird. Was die 20 Perlen betraf, war Miao je fest entschlossen, kein Kompromiss einzugehen. Musste viel davon für die Zukunft aufsparen, schließlich hatte sein Waggelsig Reis zum Sternen mehr genau wegen der 20 Perlen unternommen. Das heißt jedoch nicht, dass in anderen Punkten nicht nachgeben konnte, sonst gäbe es keine Möglichkeit, die Verhandlungen fortzusetzen. Miao je fragte daraufhin, würde Geistermansen erhöhen. Heb nicht viel 20 Perlen, kann mit Geld aufstocken. Bisas zwar nicht viel 20 Perlen, aber dafür umso mehr Geld. Sein Geistermansen reichten nicht für hochwertig magisch Schatze, und die Herstellung minderwertiger Schatze war sinnlos. Die bereits einen Haufen erstklassiger Schatze hat, konnte 20 Perlen sparen und die Geistermansen zuerst ausgeben. Hong Changhai war überrascht und fragte misstrauisch, wie viel Geistermansen bereitest du jährlich für mein Jünger der grünen Lotusstuf vor? Miao je antwortet großzügig, nenn ihn fast deinen Preis. Hong Changhai überlegt kurz. Ein minderwertig 20 Perl war auf dem Markt 1000 Goldmansen wert. Obwohl 20 Perlen selten und teuer waren, reichten 1000 Goldmansen legt nicht für ein einzig, aber wenn etwas mehr für sein Jünger auftreiben konnte, war das gut. Hob einen Finger und schlug wo sich einen Preis vor, 1000 Goldmansen, die sen Preis Jubiläus Miao jesam verhandeln, 1000 Goldmansen, die Marktpreis nach, konnten wollten sen minderwertig 20 Kraftperlen kaufen. Obwohl es ungewiss war, ob sich das tatsächlich leisten konnten, klang es vernünftig, die sowohl die 20 Kraftperlen als auch die Geistermansen jährlich an die Jünger der blauen Jade-Sekte verteilt wurden, wobei jeder etwas 20 minderwertig 20 Kraftperlen erhielt. Miao je zögert nicht und hob zwei Finger, verschwendet kein Zeit, buchs 20.000 Goldmansen von weitem beobachteten Chen Weiwei und die anderen, wie die beiden Männer immer wieder die Hand hoben und zurückzogen und fragten sich, was die eigentlich taten. Hong Changhai war sprachlos, das Angebot wird sofort verdoppelt, so dass nichts mehr sagen konnte, verstummt von Miao Yis 20.000 Goldmansen. Wusste nicht, dass Miao Yi bereits über 30 Millionen Goldmansen besaß, dieser kleine Betrag war für ihn bedeutungslos. Gut, Hong Changhai verhandelte weiter im über die Goldmansen Belohnungen für kultivierend der weißen Lotusstuf. Schließlich einigten sich beide Seiten darauf, dass jeder der beiden Jünger der grünen Lotusstuf 10 Grades jährlich zen minderwertig 20 Kraftperlen plus 20.000 Goldmansen erhalten sollte. Die beiden kultivierend des weißen Lotus 9. Ranges erhalten jährlich nun 20 Kraftperlen sowie die Hälfte der Goldessenz 1 kultivierenden des grünen Lotus, insgesamt also 10.000 Goldessenzen. Ihnen folgen die kultivierenden des weißen Lotus 8. Ranges mit 20 Kraftperlen und 8.000 Goldessenzen, die des 7. Ranges mit 20 Kraftperlen und 7.000 Goldessenzen, die des 6. Ranges mit 20 Kraftperlen und 6.000 Goldessenzen und die des 5. Ranges mit 20 Kraftperlen und 5.000 Goldessenzen. Ein solche Behandlung war selbst in anderen Regionen nicht als gering einzustufen. SSEI denn, man bekleidet Hochamter wie Hohenmeister, Burgfürst oder Präfekt. Kapitel 182,
Rekrutierung von Soldaten, 6. Ehrlich zu sein, obwohl die Bewachung einer Region Hochpositionen und Vorteile mit sich bringt, hat nicht jeder die Chance, eine Hochposition zu erreichen. Die Vorteile sind zwar sichtbar, aber nicht jeder kann sie genießen. Daher muss der Großholenmeister Miao Jarlik 152.000 Goldmünzen und 130 minderwertige Wunschkraftperlen für dies Lut ausgeben. Dieser Preis stimmte Hong Changhai zufrieden, und glaubte nicht, dass sein Stühle de Dirch Verlust erleiden würden. Doch fand es etwas absurd, woher sollte ein Holenmeister wie Miao Yi so viel Geld nehmen? Beide Seiten vereinbarten, dass die Stühle der Bloren Jade-Sektor sofort austreten würden, falls Miao Yi dies zum nicht aufbringen konnte. Am Tag der Ernte der Wunschkraftperlen wird die Realität deutlich werden. Natürlich wären das kein Lehren wird, es wär so einfach, die Lut zu tauschen. Wenn Miao Yi sie dazu bringen wird, seinen Regeln zu folgen, wär der Ausstieg nicht so einfach. Beide Seiten müssen die Rechtsgarantie-Verordnung unterzeichnen, die Einhaltung der Vereinbarung zu gewährleisten. Was ist die Rechtsgarantie-Verordnung? Ihre Regeln stammen von der Rechtsgarantie-Handlergilde, die der Jurisdiction der sechs Heiligen untersteht. Beispielsweise gibt es im unsterblichen Königreich die Handlergilde des unsterblichen Königreichs, die speziell für den Handel mit der Kultivierungswelt zuständig ist. Im Geschäftsleben sind Betrug und Täuschung unvermeidbar. Nachdem es zu vielen solchen Vorfällen kam, die Interessen derjenigen, die sich an die Regeln der Kultivierungswelt halten, direkt beeinträchtigten, wird die Rechtsgarantieverordnung geschaffen. Sie war die erste Handelsregelung und verbreitet sich schließlich in der gesamten Kultivierungswelt. Die Rechtsgarantieverordnung ist nicht mit lokalen Behörden wie der Präfektur vergleichbar, sondern ähnelt eher der Strafverfolgungsstruktur der säkularen Regierung. Der Unterschied liegt darin, dass die Strafverfolgungsbehörde für die Kultivierungswelt zuständig ist und von den Schulen und Großschulen unter der Autorität der sechs Weisen kontrolliert wird. Sie gilt als die einzige Angelegenheit, in die sechs Weisen direkt in der Kultivierungswelt eingreifen. Sobald zwei Parteien einen Vertrag geschlossen haben und eine Partie diesen bricht und die Zahlung des vereinbarten Preises verweigert, kann die andere Partie den Vertrag dem Strafverfolgungsamt vorlegen, Gerechtigkeit zu fordern. Das Kapitel 181:1, Rekrutierung von Soldaten, 7. Gong Sun Wu war einen Moment lang sprachlos und fragte dann neugierig, wie viel Lut hatte mir zugesagt, Miao Yi hab zwei Finger. Gong Sun Wu sagt überrascht, nur zwei, Meister der Gongsuan Hol, seid aber geisig. Es gibt unzahlig kultivierend auf der Welt, die der Sektor betreten wollen. Sind zwei Lut es wird, das ich persönlich zu komme, sie zu rekrutieren, Miao Yi schüttelte stolz sein beiden Finger und sagt, 20, rissen vor Stornen die Augen auf. Verdammt, wagt es, allein aus der Donglei Hol 20 Lut zu unterstützen? Chen Weiwei wusst nicht, ob dieser Kerl die Wahrheit sagt oder log, und biss sich heimlich auf die Lipp. Hut gibt es im gesamten Shanghai-Gebirge nur 20 Lut, und your Hol allein entspricht dem gesamten Shanghai-Gebirge. Why soll ich, der Bergherr, das nur aufbringen? Gong Sun Wu war einen Moment lang sprachlos und fragte dann, welche Kultivierungsstufen haben die Jünger, die Hong Changhai Yuk zugeteilt hat? Zwei grün Lotus kultivierend ersten Grades, zwei weiß Lotus kultivierend 9. Grades, zwei weiß Lotus kultivierend 8. Grades. Großholen Herr Miao in Thult one umschweif die Kultivierungsstufen der Jünger, die blau Jade-Sektor aufnehmen wollte. Eigentlich konnte es gar nicht verbergen, wird es Chen Weiwei später genau erklären müssen. All waren fassungslos. Derzeit gibt es im gesamten Shanghai-Gebirge keinen einzigen Kultivierenden der grünen Lotusstufe. Was führt dieser Kerl nur im Schilder? Wenn sein Wort der Wahrheit entsprechen, dann seht dem Bergherrn wahrlich keinerlei Respekt. Ursprünglich wollte Chen Weiwei nicht mit Miao Yi streiten, aber als das hört, konnte sich nicht lange zurückhalten und Platz vor Wort heraus. Miao Yi, was willst du, vergiss nicht, was ich vorhin gesagt habe. Wenn du mein zustimmen willst, wird der Shanghai Berg kein weiteren Bedingungen von ihnen akzeptieren. Miao Yi, du hast kein Recht,
den Junheiberg bei der Zustimmung zu Igendiner ihrer Bedingungen zu vertreten sie glaubte nicht, dass die Blau Jade-Sektor damit durchkommen wird. Sie must Igendien Forderung gestellt haben, why sonst hatten sie so viel Fahig Kämpfer in die klein Donglihol schicken können, ihren Befehlen zu gehorchen. Miao Yi flugte innerlich, dies Schlamp gont mir meinen Erfolg wirklich nicht. Ich investiere mein eigenen Ressourcen, dies Truppen auszubilden, und du hast ein Problem damit. Isi unbesorgt, ich vertritt weder den Junheiberg bei der Zustimmung zu Igendiner ihrer Bedingungen, noch wird ich den Interessen des Junheibergers schäden. Ich wird es nicht wagen, dem Berghern so etwas anzutun. Ich vertritt lediglich die Donglihol bei der Rekrutierung ihrer eigenen Truppen, Miao Yi warf Qin Weiwei den Jadezettel in seine Hand zu. Qin Weiwei nahm den Vertrag mit eiskaltem Gesicht entgegen und konzentriert ihre spirituelle Kraft auf dessen Inhalt. Je mehr sie las, desto sprachloser wird sie. Die betreffende Person hat den Interessen des Junheibergers wahrlich keinen Schäden zugefügt. Es ging lediglich darum, eigen Kultivierungsressen zu opfern, den Junheiberg zu unterstützen, wann irgendwelche Unannehmlichkeiten zu bereiten. Die Donglihol gehört immer noch dem Junheiberg, sollten sie Einwand erheben, so hatten sie dafür offenbar kein Grundlage. Außerdem gab es kein Vorschriften, die es anzugebenen verboten, hochrangig kultivierend anzuwerben oder mehr als 10 Personen zu rekrutieren. Manche Markte pflegten ihr Nachkommen auf dies Weise zu fordern. Doch je mehr sie darüber nachdacht, desto unwohler fühlte sich Qin Weiwei. Sie sah, dass dieser Kerl auf seiner Reise am Sternen Meer ein Vermögen gemacht hat, sogar reicher als sie, die Bergherrin, und überhaupt nicht auf sie angewiesen war. Qin Weiwei gab Miao Yi den Jadestreifen zurück und schien sprachlos. Der Bergfürst kein Einwand hat, wurden auch die anderen neugierig und richteten ihre Blicke auf die Jünger der blauen Jade-Sektor, offenbar Miao Yis Vorgehen nachzuahmen. Gong Sun Wu fultit hoffentlich die Hand und nahm den Jadestreifen von Miao Yi, den Vertrag zu prüfen. Wenn möglich, wollte auch einig Leute aus der Jade-Sektor rekrutieren. Doch als die exorbitant Bezahlung sah, verfinstert sich sein Gesicht. Reichte den Vertrag einem seiner Nachbarn zur Durchsicht, denn niemand wollte mit leeren Handen Holenmeister werden. Jeder prüft den Inhalt des Vertrags aufmerksam, die Gesichtsmuskeln zuckten. Schnell und ehrlich verstammten sie und verwarfen jeden Gedanken. Sie konnten es sich wirklich nicht leisten, selbst wenn sie wollten, fehlten ihnen die Mittel. Schließlich verstand jeder, warum Holenmeister Miao dies Gefolgslut aus der Jade-Sektor hat gewinnen können. Es war offensichtlich, dass mit Ressourcen sich warf, 152.000 Goldmünzen und 130 minderwertige Wunschperlen pro Jahr, so viel konnte sich kein Holenmeister leisten. Mit solch einer großen Belegschaft konnte selbst der Bergfürst Qin Weiwei sie nicht ernähren, geschweige denn dies kleinen Holenmeister. Alschienen zu bezweifeln, ob Miao Yi so viel Kultivierungsressen beschaffen konnte, doch als sie die 6 Speicherungen in seiner Hand und sein Sammlung magischer Artefakte sahen, suchten sie Leser. Sie fragten sich, woher all das hat, sie sollten versuchen, Holenmeister Miao einstags nahe zu kommen, viel leicht Hinweis zu erhalten. Gong Sun Wu betrachtet die 6 praktischen Speicherungen in Miao Yis Hand mit einem hilflosen, neidischen und eifersüchtigen Ausdruck, schüttelte den Kopf und dachte bei sich, dass dieser Jung sich wirklich überhaupt nicht beherrschen konnte. 6 Speicherungen auf einmal zu tragen und sogar sein Reittier, den Drachen, mit einem magischen Artefakt auszustatten. Das war wirklich protzig und arrogant. Hattest du etwa Angst, dass die Leute dich nicht als Neureischen erkennen? Hattest du keine Angst, ausgeraubt zu werden? Wusst nicht, dass Miao Yi gar nicht so prahlen wollte. Bis es ihn fast schon so viel Speicherung und ein paar mehr zu tragen, kam ihm nicht übertrieben vor. Kapitel 181-2, Soldaten rekrutieren, 8. Dies war ein Warnung an Miao Yi, nicht so viel Ressourcen in der Donglihol zu binsprutschen. Dann dreht sie sich und rief den anderen Lot zu. Auf geht's, schließlich führte sie die Gruppe eilig fort. Miao Yi streckte die Hand aus, zu sagen,
sie soll Worten und erst gehen, nachdem die List erhalten hat, die gemeldet hat. Doch dreht sich und betrachtet die Lage auf Hong Changhais Seat. Wusst nicht, wie lange warten musst. Als Holenmeister hatte keinen Grund, den Burgmeister zu bitten, auf ihn zu warten, also blieb ihm nichts anderes übrig, als die sen Gedanken zu verwerfen. Yang Xiu suchst innerlich, sie das Verhalten des Holenmeisters für übertrieben hielt, und erinnert ihn, Holenmeister, hat so hart gearbeitet, das Leben des Burgmeisters zu retten. Yang Xiu findet, solltet dies Gelegenheit nutzen, ukemitie zu versonen, glaubt ich will mich nicht imitie versonen, aber hat Haltung bereits durchschaut, von Anfang bis End hat sie kein einziges freundliches Wort zu ihm gesagt. Offensichtlich möchte sie ihn nicht. Wer wird seinen Retter so behandeln? Es deutlich zu sagen, dies abscheuliche Frau war herzlos. Hat es gewusst, hat sie einfach sterben lassen. Miao Yi spottet. Unterdessen zog Hong Changhai, nachdem 20 Lutem sich versammelt hat, zwei seiner vertrautesten Stühle beiseit, imitie ihnen unter vier Augen zu sprechen. Der ein heiß Yuan Fang, der ander Lai Yuhan. Yuan Fang, Yuhan, hat mein Lage hüt gesehen, suchst Hong Changhai. Die beiden Stühle nickten stumm. Sie wussten, dass Meister als vermasselt und den gesamten Plan der blauen Jade-Sekte in letzter Minute zum Scheitern gebracht hat. Sein Rückkehr wird den Sektenführer wahrscheinlich verragen. Eigentlich habe ich Diocese mal higher hergebracht, eine Position als Burgfürst zu sichern, aber unerwartet. In einer kleinen Donglei Hole so hart arbeiten zu lassen, ist wirklich ein Last Hong Changhai suchst ernüt. Die beiden Jünger, die nicht mehr jung waren, folterten sofort die Hand und sagten, es ist kein Last, Meister. Wir dachten nur an unser Wohl, und das der blauen Jade-Sekte, die schall bis dies unerwartet Situation entstanden, kein Formalitäten nötig, sagt Hong Changhai und winkte dem Armel. Ich habe die anderen Jünger der grünen Lotus-Sekte nicht hierbleiben lassen, aber beiden aus einem bestimmten Grund. Erstens wollten die anderen Jünger der grünen Lotus-Sekte nicht bleiben, und ich wollte nicht, dass beide mehr zurückkehrt und verachtet oder hineingezogen werdet. Es wär gut, sich weil in der Donglei Hole zu verstecken. Zweitens muss ich mich aus dieser Situation befreien, die ich vorhin einen geheimen Bericht erhalten habe, dass diese Miao Yi und Yang Qing eigentlich verwendet sind und sich schließlich gegen Yang Qing wenden werden. Steht jedoch in Yang Qings Gunstund ist zu seinem Vertrauten geworden, wenn man ihm sieht gibt, wurde sicherlich zum Burgfürsten aufsteigen, was an seiner blauen Jade-Sekte sehr so gut kommen wird. Ich habe gesagt, sollten seine Seat bleiben, damit im beim Aufstieg helfen konnt. Sobald dieser Kerl genug Stock gesammelt hat, musste einen Plan aushecken, in zum Aufstand gegen Yang Qing anzustiften. An sehr lange Sekte wird dies Gelegenheit dann nutzen, ernüt in den Bezirk Nanxian einzudringen. Yuan Fang sagt überrascht, wird also das weiter Yang Qing, Hong Changhai nickte und sagt, genau das wollen wir, dass das weiter Yang Qing wird, damit wir ihn leichter kontrollieren können. Zwei muss sorgfältig schwachen ausfindig Mädchen, die ihm zum Nachteil gereichen, und sie später nutzen, in zu bedrohen und sie Unterwerfung zu zwingen. Yang Qing vorher auszuschalten, dient nur dazu, ein Hindernis für ihn zu besietigen. Und noch etwas, dieser Mann ist nur ein Holenmeister der Donglei Hole, und doch ist so großzügig. Ein Holenmeister kann unmöglich so viel Reichtum besitzen. Muss unbedingt sein Methoden, Geld zu verdienen, verstehen, solange bei ihm seid, das ist so wichtig. Wenn unser Jade-Sekte dies Methoden wenden kann, Geld zu verdienen, dann hat der Jade-Sekte einen großen Dienst erwiesen. Genau deshalb habe ich dazu gebracht, in zu infiltrieren. So wird ich nicht mit leeren Handen zurückkehren und nicht mit dem Sektenführer sprechen können. Verstet mein Mühe, ursprünglich fühlten sich die beiden ungerecht behandelt und waren verbittert, aber sie wagten es nicht, sich den Anweisungen ihres Meisters zu widersetzen. Doch nach diesen Worten hellte sich ihre Stimmung augenblicklich auf. Es stellte sich heraus, dass dies ein sorgfältig geplanter Plan ihres Meisters war, kein unvermeidliche Situation,
die sie beiden Schwierigkeiten bringen word. In diesem Moment falterten beid die Hand und sagten, wir verstehen, Meister, kein Sorg, wir werden euch nicht enttäuschen, gut, sehr gut, es ist gut, dass es versteht, sagt Hong Changhai zufrieden und klopfte ihnen auf die Schulter. Die Grund klar waren, bedurft es keiner weiteren Erklärung. Dreht sichem und wise sien, zurückzukehren. Kurz darauf 30 Hong Changhai persönlich 20 Personen, angeführt von den beiden Jungen, von der anderen Seite des Berges. Blieb vor Miao stehen, du tiet auf und sagt, Meister Miao, ich heb die Lut für euch gebracht. Hier ist die Liste mit Informationen. Miao nahm den Jadestreifen und betrachtet ihn. Dabei bemerkt dass Yuan Fang und Lai Wu han die Grünlotuskultivierung beherrschten. Blickte auf und fragte, wer sind Yuan Fang und Lai Wu han? Yuan Fang und Lai Wu han grüßen den Holenmeister, sagten die beiden aus einem Mund. Miao verbüht sich respektvoll und erinnert sich an die Anweisungen seines Stellvertreters. Sagte keinerlei Arroganz und bewahrte die demütige Haltung anzugeben. Dies beiden alten Männer, dachte like genervt, zumal ihr Namen Frauenamen klangen, wann ihr Gesichter zu sehen, hat man sie leicht für Frauen halten können. Blickte die anderen an und bemerkt, dass sie alt Männer wären, kein einziger junger Mensch weit und breit. Warf einen Blick zurück zu Yang Xiu hinter ihm. Kapitel 182, Rekrutierung von Soldaten und Pferden, 9. Auf geht's! Miao der Holenmeister, winkte und führte den Wagen. Die Jünger der Bloren Jade-Sekte verbügten sich vor Hong Changhai und trieben ihr Drachenpferd sogleichen, im Zu folgen. Unterwegs wirbelten die Hüf der Drachenpferd den weißen Schnee auf der Straße auf. Auf halbem Weg verschwand das Sonnenlicht, und Schneeflocken wie ganze Fäden fielen vom Himmel. Mehr als 20 Reiter ritten ununterbrochen direkt zur Küste der Donglai Hole und hielten auf einem Felsvorsprung am Meer an. Unter dem weiten grauen Himmel wirbelten Schneeflocken, und die Wellen schlugen unaufhörlich gegen das Ufer. Miao saß aufrecht auf schwarzer Holzkohl, sein Blick schweifte umher, und rief, Tjener, schwer, kommt heraus und trefft mich. Einen Augenblick später lugte ein Kopf hinter einem Felsvorsprung hervor. Dann drehten sie sich und stießen einen Schrei aus, und zwei Köpfe schnellten gleichzeitig in die Höhe. Wer sonst konnte es sein als Tjener und schwer? Und der Mann auf dem Drachenpferd, der Veranging, war niemand anders als der Holenmeister. Der Holenmeister wirkte noch imposanter als bei seinem Aufbruch, imite wie den alten Mannen, die ihm offensichtlich unterstanden. Die beiden Mädchen spürten sofort, dass es diesmal real war. Sie hatten sich Sorgen gemacht, ob sie ihren Holenmeister jemals wiedersehen würden. Überglücklich stürmten sie hinaus, blieben wo tan stehen, ihre Kleider zu richten, und verbügten sich gleichzeitig. Seid gegrüßt, Holenmeister Miao bedeutet ihnen, nicht so formlich zu sein. Es tut mir leid, dass ich beiden solche Umstand bereitet he. Kaum waren dies Wort ausgesprochen, erinnerten sich die beiden Magda an die schrecklichen Arenas der Vergangenheit, und Tränen traten ihnen in die Augen. Sie wischten sich die Tränen ab und brachten Mussum hervor. Meister, seid zurück. Unser Haus wird zerstört, und wir Schwestern. Ich heb den Feind vertrieben, als ist gut versichert Miao ihnen. Die beiden Magda wischten sich die Tränen ab und nickten ihm zu, wann seinen Worten zu zweifeln. In ihren Augen war Meister ungemein furchteinflossend, Jean Schurken, die sein Rückkehr provoziert hatten, würden Unglück erleiden, und natürlich hatte Meister sie vertrieben. Yang Xiu's Augen füllten sich vor Überraschung imite Tränen. Hat gedacht, die beiden Magda seien umgekommen, aber hat nicht erwartet, sie lebend hier versteckt anzutreffen. Doch wo konnten sie sich nur versteckt haben? Natürlich hatten sie einen vertrauten Ort gefunden. Warum war nicht selbst auf die Idee gekommen, hier nach ihnen zu suchen? Woher wusste Meister, dass sie sich hier versteckten? Den Reaktionen der beiden Mädchen nach zu urteilen, hatten sie den Holenmeister offensichtlich nicht vorgewarnt, dass sie sich hier versteckten. Doch der Holenmeister war nach seiner Rückkehr sofort herbeigeeilt, sie zu finden. Yang Xiu bewundert sie zutiefst. Kein Wunder,
das Sie in so jungen Jahren Holenmeisterinnen werden konnten. Das Sternen mehr zu überleben und Lebenszukehren, waren ihre Fähigkeiten in der Tat nützlicher als seine eigenen. Miao Yi bügt sich vorsorglich hinunter und reichte den beiden Mädchen die Hand. Nachdem Sie auf Haytans Rücken gesogen hat, trieb sein Fördern, dreht sich und rief, Zurückser Dunglei Hol mehr als 20 Reiter galoppierten im Sofort hinterher. Die Dunglei Hol war bei ihrem Aufbruch unversert gewesen, doch bei ihrer Rückkehr von den Sie in Trümmen vor. Der Anblick der Schwestern, deren Lei Chen inmitten wirbelnder Schneeflocken in der Luft hingen, war unerträglich. Die beiden Magda schrien erneut auf und rannten los, die Lei Chen von den Balken der Haupthalle zu holen, doch Yang Xiu hielt Sie auf und dutit auf Miao Yi, der auf Yarrow Ruotian zuging. Stellte klar, dass dies der Befehl des Holenmeisters war. Yuan Fang und die anderen sahen sich fassungslosen, als Sie diese Storing der Dunglei Hol und die dort hängenden, entwürdigenden Lei Chen erblickten. Yarrow Ruotian saß auf einer umgestürzten Steinsäule, die Beine baumelten, und Sie lächelte mighty süßemengeniffenen Augen, als Sie Miao Yi nahe kommen sah. Senior, bewogte die Sen Ort noch immer, fragte Sie. Miao Yi fultit hofflich die Hand, innerlich verflucht in jedoch. Unerwartet lächelt Yarrow Ruotian, die Augen verengten sich, und anstatt zu entwerten, fragte ist dies Frau your Herrin? Miao Yi war überrascht und wandte sich entgegen und schwer, Sie sind mein Magda. Yarrow Ruotian stand auf, klopfte ihm auf die Schulter und schüttelte den Kopf. Nicht die beiden. Ich mein die Frau, die du ganz alleine mighty deinem Drachen gerettetest, sagt Miao Yi zweifelnd. Meinst du meinen Berghörn Chin Weiwei? Was get mich dassen? Yarrow Ruotian lacht. Das heißt, du magst Sie. Sonst hattest du nicht dein Leben riskiert, Sie zu retten, Ich mag Sie? Kischet Miao Yi. Ich mag dies Schlamp. Selbst wenn Sie vor mir auf deine fehlendem mein Zunegang bettelte, wird Ich mich sofort drehen und weggehen. Selbst wenn Ich ein so mogen wird Ich dies Schlamp nie mogen altester, was meinst du? Ich bin nur Vater zu Dank verpflichtet, und das möchte Ich begleiten. Moment, das stimmt nicht. Woher wusste, dass Ich Sie gerettet habe? Musstet Yarrow Ruotian misstrauisch von Kopf bis Fuss. Spionierte mir het war aus, wenn Chin Weiwei das hort, wird Sie in wollem liebsten umbringen wollen. Yarrow Ruotian lacht zweimal leser auf, schwieg und sagte stattdessen Respekt vor Miao Yi. Konnte dies Frau zwar ein Schlamp nennen, aber anscheinend möchte Sie wirklich nicht. Hat aus Dankbarkeit sein Leben riskiert, und für ein Drachenford war bereit, als zu versehen. Dieser young man war wahrlich integer, ziemlich interessant. Kapitel 183-1, die Eroberung der Präfektur Chongping, Teil 1. In der Präfektur Chongping wartet Shurenxiang im Hof auf Gast. Langsam schritt durch den Schnee und bewundert die Schneedeck und die Flammenblüten. Aus der Fern holte das Donnen von Hufen weiter und beliebter in nach dem Langen warten auf dies melodisch Klang. Strich sein Kleidung glatt, dreht den Kopf und lächelt der Dienerin zu, die ihm in Richtung Haupthalle folgte, gut Nachrichten. Bruder Jong ist bestimmt siegreich zurückgekehrt. Komm, lass uns nachsehen, die Dienerin lächelt leicht, Sie freut sich. Wenn Herr tatsächlich den Genie-Palast, wo all unter seiner Kontrolle standen, verlies und ein regionaler Herrscher wird Sie nicht nur mehr Privilegien genießen, sondern auch viel mehr Freiheit haben. Der Status einer Dienerin hing stets vom Aufstieg ab. Die beiden eilten zur Haupthalle, doch auf halbem Weg horten Sie plötzlich Kampfgeräusch. Der Tumult dauert nur kurz, dann, nach einigen Schreien, war es still. Shurenxiang musste sich übergeben. Neugierig, was geschehen war, stürmte Sie zur Haupthalle und sah dort Yangqing selbst, der MIT einer großen Streitmacht angriff. Die Kultivierenden, die Chongping bewachten, hatten ein niedriges Kultivierungsniveau. Why sollten Sie einem so massiven Angriff standhalten? Sie wurden von der Übermacht fast augenblicklich vernichtet und leisteten keinerlei Widerstand. Als Shurenxiang Yangqing an der Spitze sah,
war sie zutiefst schockiert und entsetzt. Warum ist Yang Ching hier? Ist Zhong de Cheng etwa besiegt worden? Das ist unmöglich, Yang Ching, du bist so dreist. Warum musst du den Truppen in Changping einmaskern lassen? Wan Shun Chang stand in der Haupthalle und rief, den Blick nach unten gerichtet. Als einer der sechs Verwalter des Geniepalasts, obwohl sein Status dem der Präfekten von seinen Präfekturen entsprach, war dennoch ein hochrangiger Beamter und hat das Recht, so zu sprechen. Yang Ching blickte auf, bemerkte und hob die Hand, die Truppen hinter ihm zurückzuhalten. Nachdem Wan Shun Chang ein weil angestarrt hat, verstand Yang Ching. Einiges war offensichtlich, Zhong de Chengs Angriff auf die Präfekte Nanxian must von jemandem inszeniert werden sein, sonst hat ihn nicht ausführen müssen. Die Zhong de Chengs Kultivierungsstufe weit vom Reich des Roten Lotus entfernt war die Ernennung zum Palastern ein unerreichbarer Traum. Die Position des Palastern war nicht so einfach zu besetzen, weil Yang Ching es getan hat, Miao zum Holenhörn der Donglai Hole zu ernennen. Selbst jemand, der das Reich des Roten Lotus noch nicht erreicht hat, konnte unmöglich jemanden aus dem Reich des Grünen Lotus zum Palastern ernennen. Angesichts Zhong de Chengs Fähigkeiten konnte Palasther Hua Ling Xiao im unmöglich zwei Präfekturen gleichzeitig überlassen, die muss jemand im Hintergrund die Fäden sehen. Obwohl Yang Ching wusste, dass Juni hinter Zhong de Cheng steckte, ratzelte dennoch, Juni die Früchte der Präfekte Nanxian ernten wird. Als Wan Shun Chang hut auftaucht, konnte Yang Ching sich ein honisches Lächeln nicht verneifen, das war ganz sicher dies Person. Zuvor hatte sich noch gewundert, why dieser nach Zhong de Cheng auf einen so raffinierten Plan gekommen war, doch nun stellte sich heraus, dass ihn jemand persönlich eingewiesen hat. Also ist es Verwalter Wan Yang Ching, weder hochmütig noch niedergeschlagen, volltätlich die Hand und wirkend Lot, Zhong de Cheng 30 Truppen in einer Rebellionen, griff mein Präfekte Nanxian und Word von mir vernichtet. Ich 30 Truppen die verbliebenen Rebellen in der Präfekte Changping zu eliminieren, und ich hat nicht erwartet, dass sich auch Verwalter Wan hier aufholt. Welschein Zufall, sein Stimm klang leicht sarkastisch. Wan Shun Chang war innerlich schockiert und unsicher, was die Wahrheit war, doch insgeheim schmiedet Berechnungen. Ob Zhong de Cheng nun lebte oder tot war, sollte tot sein, konnte es war die Präfekte Nanxian nicht einnehmen, aber immer noch die Präfekte Changping. Die Frist für die Sammlung der Willenskraftperlen nahte und der Yang Ching dies Gelegenheit nicht gönnen wollte, nahm Wan Shunxiang sofort ein überheblich Haltungen, senkte den Blick und rief, hort auf dem an Sinn, verschwindet sofort. Führt your Manner unversaglich aus der Präfekte Changping, sonst werdet mich nicht beschuldigen, Ihren Herrn aus eigenutzigen Motiven beim Palastern zu melden, anschließend verbüte sich respektvoll vor dem Geniepalast. Doch Yang Ching ließ sich nicht so leicht täuschen. Hat bereits beschlossen, seinen Mannen die Präfekte Changping zu besetzen. Winkte der Hand, dutit auf Wan Shunxiang und befahl plötzlich, Singleton, Totet jeden, der Widerstand leistet, Neid sein Untergebenen waren insgeheim verängstigt. Der Präfekte Herr hat ihnen befohlen, den Verwalter des Geniepalasts zu umzingeln, sie fragten sich, ob dies große Problem verursachen wird. Doch sie hatten sich ihren Weg hierher erkämpft, und die Disziplin war unbestritten. Darüber hinaus hing die Zukunft aller von Yang Ching selbst ab, und niemand wagte es, seinem Befehl zu widersprechen. Sofort, Kapitel 183-2, die Eroberung der Präfekte Changping, Teil 2. Kaum hatte den Befehl gegeben, hoben all Truppen augenblicklich ihre Waffen, bereit zum Angriff. Ihre Blicke, wie die von Tigern, fixierten die Haupthalle und warteten darauf, dass Yang Ching das Wort Toten ausbrach, bever sie angriffen. Dieser überwältigend Druck ließ Wan Shunxiang die Stirn runzeln, und die beiden Dienerinnen neben ihm erblickten. Yang Ching, lass dich vorerst nicht so arrogant geben. Mal sehen, wie du dich erklärst, wenn du in den Palast von Genie zurückkehrst, das geht dich nichts an erwidert Wan Shunxiang schließlich unter Druck und wandte sich an seine Dienerinnen. Auf geht's, where es ein Kampfmann gegen Yang Ching gewesen, hat Wan Shunxiang keine Angst gehabt,
Den sein Kultivierung war zwei Range hoher als die von Yangqing. Doch wenn Yangqing in die Eng Trieb und 100 seiner Untergebenen gemeinsam angriffen, where one die Hilf seiner Maktigen Drachenford sicherlich nicht in der Lage gewesen, stand zu halten. Selbst wenn Yangqing nicht eingriff, konnte im IT blossen Handen weder die Weilen Drachenford aufhalten, die auf in Süstürmten, noch ihrer Geschwindigkeit entkommen. Zudem hat Yangqings leichte Sieg über Zhongde-Cheng wn Shunchang's Unsicherheit nur noch verstärkt. Daher fürchtet Yangqing ihn nicht. Where he Juni in seiner Stelle gewesen, where Yangqing mit Sicherheit machtlos gewesen und hat sich gehorsam nach Changpings zurückziehen müssen. Die beiden flogen Seat zur Haupthalle hinunter, wurden aber von einer großen Zuschauermenge aufgehalten. Wan Shunchang, mit kaltem Gesicht, dreht sich Yangqing schnaubte verachtlich, braucht mich nicht zu verabschieden, die Mensch teilte sich sofort und machte einen Weg frei. Wan Shunchang flog in Begleitung seiner Dienerin davon, sein Drachenross verließ ebenfalls den Berg. Offenbar sah Yangqing in Wan Shunchang kein Bedrohung. Befahl seinen Untergebenen am Gehend, die Präfekte Changping grundlich zu durchsuchen. Solche Angelegenheiten erforderten natürlich nicht das Eingreifen des Bergfürsten, die nun Bergfürsten hatten sich in der Nähe versammelt. Wei Hung-Q fragte besorgt, Herr des Anwesens, wird es verwollte Wan wagen, wo dem Herrn des Anwesens Anru zu stiften, wenn in den Palast von Genie zurückkehrt? Yangqing schnaubte mehrmals, glaubt wird es nicht wagen. Die hütigen Arenas wo dem Herrn des Anwesens zu erwarnen, jemand fragte neugierig, Herr des Anwesens, warum? Einige Dinge sind Ihnen noch nicht ganz klar, und es ist mir unangenehm, Ihnen viel darüber zu erzählen. Kurz gesagt, ich habe einen schlechten Ruf und bin auf die Junior angewiesen, trotzdem greift sie mich immer wieder an. Dieser Wan Shunchang muss die sein Finger im Spiel gehabt haben, versucht gierig, sich die Früchte seiner Arbeit zu sichern und lasst nicht locker. Kapitel 184-1 Feinde sollten ihr Differenzen beilegen, nicht new schmieden, 1. Yangqing, der sein Truppen vorübergehend in der Präfektur Changping stationiert hat, wollte sich natürlich die Vorteile der Stadt Changping unter der direkten Kontrolle der Präfektur nicht entgehen lassen und schickte daher jemanden, den Stadtthern vorzuladen. Anschließend entsandte Qing Mayun Qingju in die Präfektur Ru Lu und der Chenstris, den Streit mit der Lanyu-Sekte bezuligen. Die Lamengiosi-Sekte bot im proaktiv eine Gelegenheit. Why hatte sie sich entgehen lassen können? Natürlich gab es noch eine weitere Angelegenheit, die weder Verges sen noch aufschieben dürfte, die es im sonst schäden wird. Yangqing verfasst persönlich eine Denkschrift, der Zhongde-Chengs abgetrennten Kopf beführt, und sandte sie in den Genie-Palast. Selbstverständlich gab die Denkschrift Zhongde-Cheng die Alleinige Schuld und stellte Yangqing als jemanden dar, der in die Situation gezwungen worden war. Umgekehrt, where Yangqing durch Zhongde-Chengs Hand gestorben, hatte die Alleinige Schuld zu tragen gehabt, der verstorben konnte sich nicht erklären. Was die Eroberung der Präfektur Changping betraf, bedurfte es keiner Ausflucht. Yangqing hat in seiner Gedenkschrift sein Loyalität klar zum Ausdruck gebracht. Erstens fürchtet dass Zhongde-Chengs Anhänger weiterhin Unruhe stiften würden. Zweitens rückte die Frist für die Ernte der Wunschperlen nahe, und wollte nicht, dass die Angelegenheit zwischen ihm und Zhongde-Cheng die diesjährige Ernte der Wunschperlen in Changping beeinträchtigte. Daher übernahm vorübergehend die Ernte, bis der Palast der einen geeigneten Nachfolger für Changping auswählt. Anschließend wurde automatisch in die Präfektur Nanxian zurückkehren. Bat den Palasthern am Verstandnis. Die Gedenkschrift erreicht den Genie-Palast und wird am Gehend dem Palasthern übergeben. Im Hof war der Schnee beiseit geräumt. Palasther Hua Lingxiao hielt zwei Jade-Schriftstück in der Hand, eins mit Yangqings Gedenkschrift, das andere mit Liu Jingshens Anklage ausdem Jinbing Palast. Nachdem die Schriftstück gelesen hat, verschränkte Yangqing die Hand hinter dem Rücken, strich sich sanft den Schnee von den Flammenblüten, fluckt ein Blut und rock daran. Lächelt leicht und sagt, die Präfektur Nanxian wird nicht erobert, stattdessen haben sie zum Gegenangriff übergegangen und die Präfektur Changping eingenommen. Sogar der Jinbing Palast auf der anderen Seite wird hineingezogen.
Es scheint, als hatten wir uns den Forschens am Angriff ausgesucht. Yongqing wante sicher und reichte die Gedenkschrift seinem Diener, bringt dies Gedenkschrift den drei Gesandten zur Prüfung. Der Diener nahm die Jade Schriftstück entgegen, verbüt sichend wollte gerät gehen, als hohe Linksjau hinzufügte, untersucht, was geschehen ist. Ich möchte euch wissen, woher Yongqing die Dreistigkeit nahm, die Präfekte Chongping einzunehmen rief das Dienstmädchen, verbüt sichend Jing. Nach dem Han Lupeing, einer der drei Großgesandten des Geniepalasts, die Jade-Tafel betrachtet hat, versank in tiefs Nachdenken, schüttelte langsam den Kopf und sagt, es scheint, Luyus Todd war nicht ungerecht. Diesmal waren Feng Jihuan und He Junior umsonst. Gebt dies Feng Jihuan erreichte die Jade-Tafel seinem Dienstmädchen. Nach dem Feng Jihuan die Inschrift gelesen hat, verdustete sich sein Gesicht. Yongqing hat erfolgreich Widerstand geleistet und nicht nur das, hat die Niederlage in einen Sieg verwandelt und die Präfekte Chongping erobert. Welch Folgen wird das haben? 5 der Zen-Präfekte Herren des Geniepalasts waren Feng Jihuans Gefolgsleute und mussten im Jedsjahr ihre Ehrerbietung erweisen. Han Lupeing hat 3 Präfekte Herren unter sich, He Juniors Way. Nach dem Feng Jihuan Yongqing besiegt hat, blieben im Weihe Präfekte Fürsten. Unter den 3 Großgesandten hatte immer noch die meisten Anhänger. Yongqings verzweifelter Gegenangriff ging nun von keinem der Gesandten mehr aus, was bedeutet, dass das Ziel des Palastern, die 3 Gesandten im Gleichgewicht zu halten, noch nicht erreicht war. Wird mit Sicherheit weiterhin die im unterstellten Präfekte Fürsten ins Visier nehmen. Sollte der Palaster dies tun, hat Feng Jihuan keine Möglichkeit, ihn aufzuhalten. Das sanfte Vorgehen des Palastern zeugt bereits von Rücksichtnahme, in zu behinden, wird in der Irrsinnen, und dann wär Feng Jihuan derjenige, der die Macht verlieren wird. Somit war Feng Jihuans vorheriger Verzicht auf Yongqing gleichbedeutend mit dem Verzicht auf zwei Präfekte Fürsten und damit auf die jährlichen Beitrag und Vorteil dieser beiden Präfekturen. Bei diesem Gedanken verspürt Feng Jihuan einen Stick im Hirn. Hatte das früher gewusst, hatte nur ein weitere Person opfern können, warum also Yongqing opfern und einen so großen Verlust verursachen? Feng Jihuan verflucht He Junior insgeheim als Versager, der nicht einmal ein so klein Angelegenheit bewältigen konnte und damit sich und anderen schadet. Nachdem He Junior die Gedenktafel geprüft hat, rief wn Shunchang herbei und schlug mit der Faust auf den Tisch, sodass ein ohrenbetäubender Krach entstand. Der Mann sägte direkt auf wn Shurenxiang und beschimpfte ihn. Versager, die Nachricht vibriert sich rasend schnell und schockiert den gesamten Geniepalast. Die Präfekten der verschiedenen Bezirke waren entsetzt. Wer es bis zum Präfektenamt geschafft hat, war nicht dumm, jeder hat Verbindungen nach oben. Als Yongqing zuvor von He Junior in der Haupthalle des Geniepalasts wo allen Anwesenden verhört worden war, hatten allgemeint, dass Yongqing ein schreckliches Schicksal erreilen würde und das Kommende vorausgesehen. Ursprünglich hielten all Yongqing für den Schwachsten und dachten, es sei normal, von anderen ausgeschaltet zu werden. Doch unerwartet wurde Zhongdicheng, der sie provoziert hat, von Yongqing selbst eliminiert. Und Yongqing hat sogar die Dreistigkeit, ein Präfekte nach der anderen zu erobern. Was vorhat, ist unklar. Will etwa der Palaster werden? Natürlich ist das unmöglich. Yongqings Kultivierungsstufe hat lediglich den 5. Rang des grünen Lotus erreicht, und selbst der Palaster wird ihm das nicht glauben. Aber das ist nebensächlich. Wichtig ist, dass all Yongqings Fähigkeiten neu eingeschätzt haben und erkannt haben, dass nicht so leicht zu provosieren ist, wie sie dachten. Außerdem wagte es dieser wahnsinnig sogar, die Präfekte Chongping zu erobern. So ist Totita seinen eigenen Präfekte Herrn Luyu und erobert die Präfekte Nanxian. Nun hatte einen weiteren Präfekte Herrn, Zhongdicheng, getötet und die Präfekte Chongping erobert. Sein Ruf ist wahrlich furchteinflößend. Wer kann garantieren, dass nicht in Zukunft auch andere Präfekturen ins Visier nimmt? Wenn Yongqing also dem Sohn dieser Präfektur entgeht, sollte ihn jeder künftige mit Respekt behandeln, Ärger zu vermeiden. Der Konflikt zwischen den beiden Präfekturen betrifft auch den Jinbing-Palast. Bei solch einem großen Tumult dürfte es für Linxiao ein leicht sein,
die Wahrheit ans Licht zu bringen. Die Zahl der Anwesenden an ten war zu groß. Man muss nur jemanden im IT Einsichten finden, der SIE unauffällig befragt, und SIE werden es sicherlich herausfinden. Außenstehend mögen es schwer haben, die inneren Ablauf des Geniepalasts zu durchleuchten, aber die der Palast selbst jemanden sehr untersuchung interessant hat, wherunter den Untergebenen des Geniepalasts wird es wagen, im zu widersprechen. Hu Lingxiao schritt langsam im IT verschränkten Handen zwischen den schneebedeckten Pavillons und Türmen hindurch, während sein Dienerin Liu Xing von hinten als berichtet. Von Zhong Dichengs heimlichem Angriff auf die Donglai Hole, Qin Weiwei in ein Falle zu locken, bis. Hin zum Holenhörn der Donglai Hole, der im Alleingang im IT seinem Drachen Herbealty, Qin Weiwei zu retten und Zhong Dichengs Plan zu vereiteln. Schließlich geriet Zhong Dicheng in ein schwierig Lage und führte einen großen Griff, Yangqing im IT Gewalt auszuschalten. Doch Yangqing benutzt sich selbst als Coder, Zhong Dicheng in die Verfolgung zu locken und so seinen Untergebenen Sieg zu verschaffen, den Jinbing Palast in der Präfektur Wan Xing anzugreifen. Dann riskiert der Burgherr des Schauteigebirges sein Leben und bracht Liu Jingtian von Wan Xing erfolgreich dazu, sein Truppen Zhong Dicheng von beiden Seiten anzugreifen und in so im IT einem Schlag zu vernichten. Kapitel 184-2, Feinde sollten sich versonnen, nicht neu schaffen, 2. Dann führte Yangqing sein Truppen zum Angriff auf den Bezirk Chongping. Stellte sich dem Verwalter Wan Shurenxiang entgegen und trug Zhong Dichengs Kopf, Wan Shurenxiang in die Flucht zu schlagen und so den Bezirk Chongping zu besetzen. Anschließend belohnte sein Untergebenen umgehend im IT den gesammelten Wunschperlen des Bezirks und forderte SIE auf, so schnell wie möglich alle Wunschperlen des Bezirks zu sammeln. Selbst wenn SIE nun Lut nach Chongping schickten, sollten SIE nicht auf irgendeinen Vorteil hoffen. Als Hu Lingxiao dies hort, Blitzüberraschung in seinen Augen auf. Unter diesen Umständen, im IT praktisch keine Zeit zum Ausruhen, war es unerwartet, dass Yangqing immer noch die Fähigkeit besaß, strategisch zu handeln und die Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Hu Lingxiao blieb im Korridor stehen, blickte auf den Zugefrorenen See hinab und strich sich sanft übers Kinn. Ist ein fähiger Mann, der in der Lage ist, ein ganzes Gebiet für mich zu verteidigen. Auch sein Untergebenen sind viel talentiert Leute, wirst es offensichtlich, Menschen zu führen, wohl ein selten gäbe. Der Grund, warum sagt, Yangqing habe viel talentiert Untergebene und es sei geschickt im Umgang mit IT-Menschen, lag darin, dass der Meister der Donglai Hole als riskiert hat, Qin Weiwei zu retten und Zhong Dichengs Plan zu durchkrossen, und der Herr des Schauteiberges sein Leben riskiert hat, Liu Jingtian zu tauschen und zu Hilfe zu kommen. Liu Xing hinter im Lacheltun sagt, Herr, während dieser Untersuchung habe ich ein interessante Geschichte über diesen Meister der Donglai Hole gehört, wirklich, sagt Hu Lingxiao interessiert. Sollte sie mir, dieser Meister der Donglai Hole war ursprünglich ein Förderpfleger aus der Fuguang Hole, man konnte sagen, war völlig unbekannt, gut. Als Yangqing Lu Yu in der Fuguang Hole angriff, flohen einige, andere wurden getötet und wieder andere ergeben sich. Nur dieser ein, im IT seiner erstklassigen weißen Lotus-Kultivierung, kämpfte bis zum Tod, sich zu ergeben, und tötet im Alleingang drei kultivierend der zweiten Stufe der weißen Lotus im IT seinem Drachenross. Später kämpfte im Alleingang gegen drei kultivierend der dritten und zwei der zweiten Stufe der weißen Lotus. 5 Personen umringten ihn, doch sie konnten ihn nicht allein besiegen, und erwägte es sogar, Yangqing herauszufordern. Where es ein gewöhnlicher Mensch gewesen, hatten sie diesen wahnsinnigen wohl getötet, doch Yangqing schritt persönlich ein, ihn zu bezwingen, und weisten vehement all Einwand zurück. So erlaubt im IT seiner erstklassigen weißen Lotus-Kultivierung der Holenmeister der Donglai Hole zu werden. Zu jener Zeit waren viele Menschen in der Präfektur Nanxian dieser Angelegenheit noch sehr feindlich gesinnt. Unerwarteterweise bezwang als die Jade-Sektor die südlichen Präfektur angriff, im Alleingang die Jünger der Jade-Sektor in der Donglai Hole und zwang sie, im Gehorsam zu gehorchen. Diesmal rettete in einem entscheidenden Moment Yangqings Adoptivtochter und bewirkt so ein entscheidend Wendung im Kampfgeschehen. Yangqings Gut im Gegenüber war also nicht umsonst gewesen. Ma Cheng,
Der Meister der Weißen Lotushol 10 Ranges. Huilingxiao war überrascht und musste über die sen niedertraktigen Kultivierenden, dem Einstein solche aufgebetragen werden war, schmunzeln. Kapitel 185-1, Feinde sollten ihr Differenzen beiligen, nicht new schaffen, 3. Wu Menglan warf Junior einen Blick zu und schnaubte verachtlich. Pang Rang und Liao Butching verbügten sich leicht vor Junior. Tian Yu schnallt heimlich mit der Zunge und guckt auf. Als sie sah, dass die Nuankamlinge Boswillig Absichten hatten und im Begriff waren, ihre Ehrerbietung zu erweisen, warf Wu Menglan ihren Schaffelmantel über die Schulter und winkte sie an Zeremonial, sagt Huilingxiao, soll herauskommen, Tian Yu erwidert hastig, der Palast der kultiviert, bitte warten sie einen Moment, ich werden sofort informieren, ist wirklich so voll, fragte Wu Menglan sternrunzelnd. Von oben hat sie Huilingxiao bereits in der Haupthalle gesehen. Von wegen kultivieren, sie war nicht einfach hiningeflogen, was schon hoffentlich genig war, und nun musst sie auch noch auf ein Durchsage warten? In diesem Moment sagt sie kein Wort und stürmte hinein. Der wichtige Bereich des Geniepalasts war für Fremde ohne Erlaubnis nicht zugänglich. Tian Yu versucht hastig, ihn aufzuhalten und ihn davon abzuhalten, aber es gelang nicht. Glücklicherweise tante Huilingxiaos Stimme von drinnen und entschärft die Situation. Tian Yu, ist es Palastmeister Wu? Bitte treten sie ein. Tian Yu trat sofort zur Seat, bedeutet ihm, hören Sie kommen, und ging voran. Draußen was Junior nicht, was sagen sollte. Die Stimme des Palastmeisters hat deutlich gemacht, dass sich im Hof aufhielt und nicht kultiviert. Aber der Palast der wollte ihn nicht sehen, und konnte nicht einfach ohne Erlaubnis hinplatzen. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als zu gehen. Im weitläufigen Hof bildeten die Pavillons, Turm, künstlichen Berge und der schneebedeckte Boden ein perfekt Harmonie. Der Schnee auf dem Weg war weggeräumt, und Tian Yu führte die drei Vornehmen gastzügig hinaus. Huilingxiao stand bereits am Eingang des Empfangsraums und lächelte breit, als Wu Menglan herankommen sah. Sie ist ja so schnell dachte faltiert die Hand und lächelt. Die Anwesenheit von Palasther Wu ist ein grosser. Konnte sie leider nicht persönlich begrüßen. Bitte verzeihen sie mir und der Tur winkte Wu Menglan, und die beiden Begleiter blieben draußen stehen, ohne zu folgen. Huilingxiao warf Tian Yu einen Blick zu, strich sich unauflich übers Kinn und dutete damit, sich die beiden Gast zu kommen. Wante sichem und bat Wu Menglan hierin. Liu Xing hat den beiden bereits duftenden Tee serviert und stellte sich dann leise hinter Huilingxiao, sie zu bedienen. Warum hat Palasther Wu hut so viel Zeit für uns? Fragte Huilingxiao fröhlich, sobald sie Platz genommen hatten. Menglan warf ihm einen Blick zu und sagt zu sagen, Huilingxiao, tu nicht so, als wusstest du Bescheid. Den Männer sind bereits in mein Gebiet eingefallen und haben mein gesamte Armee getötet. Willst du immer noch so tun, als wusstest du nichts? Huilingxiao botte Tien und sagt dann ernst, ist die Sache nicht längst entschieden? Den Männer haben mein gesamte Armee getötet. Logischerweise musst ich diejenige sein, die eine Erklärung verlangt, aber ich heb kein Wort gesagt. Hör auf, dich so zu verhalten, sichtere Menglan. Der Schuldig hat noch nicht bezahlt. Traum nicht davon, dich an zu stellen, Huilingxiao rief überrascht aus. Welcher Schuldig? Mein Untergebener, der Präfekt von Chongping, Zhong de Cheng, wird von deinen Männern getötet. Meinst du mich? Oh, Herr der Elektrizitätssekte, wisst doch, dass Machtkämpfe unter den Untergebenen völlig normal sind. Vor diesem Vorfall wusste ich wirklich nicht, dass ihr Territorium betreten werden, wie kann ich es wagen, juk des Drahtsiers zu besichtigen, sagt Wu Menglan mit einem kalten Lachen. Sag bloß nicht, du weißt nicht, wer heimlich Loot geschickt hat, mein Bergtruppen zu töten, war es nicht der Präfekt von Chongping, Zhong de Cheng? Hat ihn doch schon getötet. Rücksicht auf sehr Beziehung wird ich die Sache nicht weiter verfolgen. Schließlich hatte den Fälle zuerst begangen, Huilingxiao winkte abweisend mit dem Armel. Wu Menglan musterte mit einem aufgesetzten Lächeln und beobachtet sein Schauspiel. Huilingxiao räuspert sich schnell,
Warum seid ihr mich soen? Your Ansprüch sind sehr hoch. Schatzter etwa mein als Gerieb. Hulingsjau, a tut immer noch so, ist Jong de Cheng wirklich der Drahtzieher. Stimmt das nicht? Hier ist ein persönlich Ossage deines Angegebenen. Hulingsjau schwenkte die Jade Schriftrolle mit Liu Jingtians Entschuldigung und Schobesei vor deines. Die Sache ist absolut richtig. Jong de Cheng ist der Drahtzieher, und ist bereits tot. Es gibt keinen Grund, unsere Freundschaft deswegen zu zerstören. Ossage, Wu Meng Lan war verbluft. Sie nahm die Jade Schriftroll, konzentriert ihr magisch Kraft darauf und betrachtet sie. Besser, sie nicht an zu sehen, nach dem lesen where sie sofort wütend geworden. Kapitel 185-2, Feinde sollten sich versonnen, nicht Konflikte schüren, 4. Hulingsjau süfst. Nun gut, wollen sie nicht, dass für sein Verbrechen bust. Ich word mich darum kommen und ihnen ein zufriedenstellend Antwort geben, Wu Menglan schüttelte den Kopf und sagt, nicht nötig, geben sie mir Yangqing einfach, ich erledigt das selbst. Warum sollte ich ihn mitnehmen? Wär es nicht dasselbe, wenn ich es vor ihren Augen erledigen word? Ein Lichtblitz huschte über Hulingsjaus Gesicht. Endlich verstand Offensichtlich schatzte Wu Menglan sein new entdeckts Talent und wollte unter dem Vorwand, in zu verhoren, seinen talentierten Angegebenen für sich gewinnen. So etwas kommt nicht in Frage. Hulingsjau spottet innerlich. Hat selbst schon genug Talent, und es als Scharkfigur zu missbrauchen, wär reine Verschwendung. Where die verborgene Weisheit der geltenden Regeln besaß, konnte sich im zukünftigen Kampf die Position des Palestern als angemein nützlich erweisen. Why konnte man zulassen, dass jemand anders sie einem raubte, nur sie später gegen einen selbst verwendet zu sehen? Ich sollte mein Angegebenen anvertrauen? Why konnte das sein? Was denn mein Angegebenen dann von einem Palestern wie mir denn ken? Hulingsjau lente entschiedene be. Ich word Yangqing auf keinen fallen dich ausliefen. Wenn du dich gegen mich wenden willst, nur so als Wu Menglan dies hort, was sie, dass gegenseitig ihre Absichten durchschaut hat, und die beiden gerieten sofort in einen heftigen Streit. Wegen Yangqing wären die beiden Palästherin beinahe handgreiflich geworden. Doch keiner von ihnen konnte wirklich Yangqing kämpfen, das hat keiner Sieg genutzt, und so zogen sie sich schließlich zurück. Hulingsjau konnte nicht zulassen, dass Wu Menglan Yangqing mitnahm, doch musste sen hochwertig Wunschperlen, im Wort von etwa 1000 Minderwertigen, als Entschädigung anbieten, damit sie ging. Auch nach ihrem Weggang behielt Wu Menglan ihr Kaltimin bei. Nachdem sie die beiden Gesandten in die Luft geführt hat, kehrte sie nicht zum Junbing-Palast zurück, sondern landet im Wanchingen Wiesen. Tatsächlich, wie dumm, wie töricht. Veriten und dann noch beim Geldzahlen helfen. Du hast meinen Ruf völlig ruiniert, o Yang Menglan für Liu Jingtian Wutenden. Beleidigungen von Frauen sind oft sehr wirkungsvoll. A Tadel ließ Liu Jingtian stark schwitzen, und fürchtet, die Palästherin würden in einem Wutenfall toten. Nachdem Liu Jingtian die anfänglich fürcht vor dem Sohn des Palästhern überwunden hat, wischte sich den kalten Schweiß ab. Doch sein Sohn war so groß, dass die Zahn zusammenbiss und gen Himmel brüllt. Yangqing, Wortner. Das lasse ich dir nicht durchgehen, Yangqing, den zwei Palästherin bullten, bisas natürlich außergewöhnlich Fähigkeiten. Hat es gewahrt, so zu handeln, weil einen Plan hat, doch ahnte nicht die weitreichenden Folgen. Handelte rein aus Notwehr, das Sprichwort himmlisch Hilf ist nichts gegen Selbsthilf verdeutlicht dies perfekt. In diesem Moment sammelte Yangqing, der im Alleingangsway Präfekturen regiert, hastig die Wunschperlen in seinem Gebiet ein. Wusste, dass egal viel Tricks knocken want, die Prüfung nicht bestehen konnte, solange dies Aufgabe nicht abgeschlossen war, und wusste nicht, was von oben kommen wird. Inzwischen hat die Donglai Hole unter seinem Kommando die Sammlung der Wunschperlen für das Vergangene Jahr abgeschlossen. Die Moral der Jünger der Bloren Jade-Sekte in der Donglai Hole war sehr hoch. Trotz der scheinbar bescheidenen Lebensbedingungen, sie wohnten vorübergehend in kleinen, beengten, einfachen Holzhausen, trugen sie weiterhin ihre schwarzen Uniformen.
Doch der Holenmeister hielt sein Versprechen und versorgte sie stets mit reichlich Willenskraftperlen und Geistermunsen. Obwohl sie erst vor kurzem in der Kapitel 186-1, Feinde Sultan ihr Differenzen beiligen, nicht new schmieden, 5. Die Gruppe der alten Männer der Bloren Jade-Sekte vollzieht Gehorsam die Hand. Sie waren besonders folgsam und viel leichter zu führen als die Gruppe Song Fu Zuvor. Offenbar hat älteste Hong Changhai Großanstrengungen unternommen, sein Sunden zu sühnen. Los. Miao Yi schwang sich auf den Rücken seines Drachenpferds und ritte mit Yuan Fang und Lai Yuan durch den Schnee. Diesmal hat nicht so viel Begleiter wie zuvor dabei, nur zwei Experten des grünen Lotus. Wenn selbst diese nicht beschützen konnten, war es wohl Selbstmord gewesen, weitere mitzunehmen. Die Aktien Jünger der Bloren Jade-Sekte und Yang Xiu Bewatchung der Donglai-Holes zurückgelassen hat, rechnet Miao Yi damit, dass es kein Problem geben wird. Die Formation die Donglai-Hole schützte, wird vermutet, dass ein gewöhnlich Holenbehausung unmöglich entrufen werden konnte, SSCI den, SIE erlitt einen weiteren großen Griff wie beim letzten Mal als Miao Yi den Jinhai-Berger Reischen wollte, begegnete unerwartet Gongsun Wu, der mit einem Untergebenen in Richtung Jinhai-Berg unterwegs war. Gongsun Wu hat heute nur einen Untergebenen bei sich, und darin fertig kein Weg vorbei, der Jinhai-Berg war personell unterbesetzt. Daher muss Gongsun Wu auf seinem Weg standig auf der Hut sein, denn der Verlust der Wunschkraftperl war kein Kleinigkeit und konnte sogar den 6 Heiligen zu Ohren kommen. Als Miao Yi in einer Wegebelung sah, rief Gongsun Wu schnell von weitem, Meister Miao, halteten Miao Yi dreht sich hob die Hand, und die 3 Ritter verlangsamten ihren Schritt, ihn einzuholen und zu fragen, was kann ich für euch tun, Meister Gongsun? Gongsun Wu lächelt spottisch und sagt, nur ein Begleiterin. Ich heb hut niemanden, der die Wunschkraftperl eskortiert. Miao Yi must kitchen und fühlte sich etwas selbst gefällig. Im gesamten Jinhai-Gebirge waren nur 10 Männer die zahlreichsten. Sollte das Interesse verlieren, wär es ein leichts, das gesamte Gebirge auszuloschen. Die beiden Freund machten sich auf den Weg zum Jinhai-Gebirge und ließen ihr Untergebenen draußen warten. Sobald sie den Hinterhof betreten, wurden sie von Hong Mion und Lulu begrüßt. Beid verbugten sich sofort und sagten, seid gegrüßt, größtend und kleintend. Unerwartet verbugten sich Hong Mion und Lulu gleichzeitig tief vor Miao Yi, was diesen etwas verlegen und unbehaglich machte. Männer und Frauen sollten sich nicht berühren, und sie war nicht sein Dienerin, daher war es unangebracht gewesen, nicht zu helfen. Tant, bitte neckt mich nicht. Hong Mion sagt feierlich, wir all haben gehört, dass Meister Miao sein Leben riskiert und sich mit seinem Drachen in die Belagerung wagte, den Berghorn zu retten. Sollte an Siren danken nehmen. All Magda sind von ihrem Meister abhängig, wenn es ihm gut geht, steigen sie wie Hühner und Hand auf, wenn es ihm schlecht geht, werden sie zu niederen Dienerinnen. Wir sind Miao Yi zutiefst dankbar also, sie ist viel gewissenhafter als dies Schlamp. Ich heb sie gerettet, und sie hat sich nicht einmal bedankt. Miao Yi lacht trocken, keiner Sasch, das ist die Pflicht einer Untergebenen, dann du Titer auf Gongsun Wu neben sich. Meister Gongsun hat auch sein Leben riskiert, wenn du jemandem danken willst, kannst du dich nicht nur bei mir bedanken, innerlich fügte hinzu, warum dankst du nicht deinem Meister? Die Mehibrecher, Gongsun Wu verbüht sich hofflich. Lulu offnet den Mund und lächelt, letztes Mal geleitet Holenmeister Gongsun den Berghorn zurück, und wir haben ihm bereits gedankt. Miao Yi mustet Gongsun Wu von Kopf bis Fuß und bemerkt, wie sich dessen Blick auf unbeschreiblich Weise erweckt und in ein bestimmt Richtung wandert. Holenmeister Miao folgte seinem Blick und sah ein wunderschön Gestalt in weißem Fenster des Pavillons. In der Nahe erscheinen, die Nackten blickte. Must kitchen, ein leichts, amusierts Lächeln umspielt sein Lippen, warende die beiden innerlich verflucht, das verhies nichts Guts. Zwei Holenmeister, folgt uns bitte, der Bergherr erwartet euch, zwei Dienerinnen führten den Weg. Die beiden Holenmeister stiegen die Treppe hinauf, verbugten sich vor dem Berghorn schien Weiwei und präsentierten dann ihr dueligen Gebietsberichte, die Lage ihrer Herrschaftsgebiet im vergangenen Jahr detailliert schilderten.
Schien Weiwei saß hinter dem langen Schreibtisch und ging Gong Sun was bericht durch. Als sie Miao Yis bericht in die Hand nahm, überkam sie plötzlich ein Gefühl der Rührung. Für eine Frau, die stets ihre Reinheit bewahrt hat, gab es Dinge, die man nicht so leicht vergisst, und sie wird sie niemals vergessen. Sie wird die Scene, in der sie zuvor umsingelt gewesen war, niemals vergessen. In einem Moment wollige Verzweiflung, als selbst der hartnäckige Widerstand zu bröckeln droht, ertönte im entscheidenden Augenblick die Stimme, die sie zuvor verachtet hat, und schenkte einen wundersamen Hoffnungsschimmer, der Hers erzitten ließ. Miao Yi, der Holenmeister der Donglai Hole, ist hier. Wer wagt es, sich mir entgegenzustellen? Sie fragte sich, ob diese Mann jedes Mal, wenn sie dies Wort hört, ein angenehm Überraschung bereithalten wird. In diesem Moment der Gefahr. Sie blickte sich und sah plötzlich die sen verhassten Schurken vor sich, was sie zutiefst erschreckte. Trug ein silbern Rüstung und schwang einen silbernen Spee, sein Reittier trug ebenfalls ein schwer Rüstung, deren furchterregend Kampfrüstung ein morderisch Aura ausstrahlt. Ein Mann und sein Drachenross, anders als, was sie zuvor gesehen hat, stürmten kühn vorwärts. Sein Ruff wer sich mehr in den Weg stellt, wird sterben enttäuscht sie nicht. Stürmte wie ein Schiff, das durch die Wellen flott, direkt in den Belagerungsring und hob die Hand, sie aufzufangen, als sie stolpert und beinahe fiel. Zog sie auf seinen Rücken. Plötzlich von einem heftigen Schlag getroffen, fiel sie von Black Charcoals Rücken und so hilflos zu, wie einen Mundvoll frischs Blut eines Gesicht spuckte. Sie dacht, sie ist verloren, doch gab nicht auf, mute sich, sie zurückzuziehen und umarmte sie. Black Charcoals Geschwindigkeit durch Schnee und Wind gab das Gefühl, zu fliegen. Seit ihrer Kindheit war dies das erste Mal in ihrem Leben, dass sie in den Armen eines Mannes gehalten wird. Das Gefühl seines starken, kraftigen Bizeps ließe hers Reisen und Gesicht erröten, jedes Mal, wenn sie sich daran erinnert. Sie erinnert sich noch lebhaft an die Scene, wie sie in seinen Armen hielt, frisches Blut aus seinem Mundwinkel tropfte. Unzählige Mal hat sie sich die Scene in den letzten Tagen in Erinnerung gerufen, und wann immer sie einen Moment sieht hat, überkam sie ein Anflug von Panik. Schien Weiweis Aufmerksamkeit galt nicht dem Bericht in ihrer Hand, Miao Yis Stimme riss sie aus ihren Verschwommenen Erinnerungen. Kapitel 186-2, Feinde sollten ihre Differenzen beilegen, nicht neu schaffen, 6. Damals hatte Yang Qing begleitet und Schien Weiwei von klein auf aufwachsen sehen, wie aus einem kleinen Mädchen ein wunderschön Frau wird. Suchte nur nach einer Gelegenheit, Schien Weiwei nahe zu kommen. Doch wie viel Paare in der Kultivierungswelt haben schon ein passendes Alter. In der Kultivierungswelt kann das Alter nicht ausschlaggebend sein. Natürlich muss manches warten, bis Meister Miao gegangen war, bevor es ausgesprochen werden konnte. Gong Sun Wu wusste, dass das Verhältnis zwischen Meister Miao und Schien Weiwei wirklich nicht gut war, und wollte unbedingt weg. Unerwarteterweise so gut Meister Miao jedoch nicht, sondern blieb, was Gong Sun Wu ungeduldig machte und sie fragte, was Meister Miao vorhab. Offensichtlich war auch Schien Weiwei überrascht. Ihre Meinung nach war Miao Yi gemmend, der sie so gut wie möglich mied. Das war das erste Mal, dass sie das Hüter liebte. Was ist hier los? Schien Weiwei sah innen und fragte. Miao Yi hob die Hand vor den Mund, rouspert sich und sagt verlegen zu Gong Sun Wu, dieser. Holenmeister Gong Sun, konnten sie bitte einen Moment bei Zeit treten? Ich muss dem Bergherrn etwas berichten. Gong Sun Wu war überrascht, hat darauf gewartet, dass Miao Yi ging, doch unerwartet schickte in der Großholenmeister Miao sofort weg. Hong Mion und Lu Liu wechselten Blicke, auch sie fanden die Situation seltsam. Schien Weiwei sah Gong Sun Wu an, der einen Moment lang verlegen wirkte, dann aber nur die Hand verschränkte und sagt, Ihr untergebener Word sich verabschieden, beim Hinausgehen warf Gong Sun Wu Miao Yi einen verwundeten Blick zu. Ging nicht davon aus, dass Miao Yi dasselbe dacht wie denn der Holenmeister Miao und der Bergherr waren erbitterte Feinde. War lediglich neugierig, was Holenmeister Miao berichten wollte.
Nachdem gegangen war, setzte sich Chin Weiwei aufrecht hinter den Schreibtisch, start Miaoyi und fragte, Meister Miao, was gibt es? Miaoyi lächelt, zog einen Jadestreifen aus seinem Speicherung und reichte in Chin Weiwei. Berg her, die Angelegenheit, die mir versprochen hat. Trug sechs Speicherung in der Hand, was Hong Mion und Lu Liu sprachlos machte. Ihnen word klar, das Meister Miao wahrlich kein bescheidener Mensch war. Chin Weiwei nahm den Jadestreifen und betrachtet ihn. Darin befand sich ein List MIT 20 Schulen der blauen Jadesektor. Sie verstand sofort die Bedeutung und stempelte ihren Siegen direkt vor Miaoyis Augen auf den Jadestreifen. Sie steckte den Jadestreifen weg, nickte und sagt, Ich habe kein Einwand. Ich word in dem Gutschein zur Registrierung übergeben. Miaoyi atmet erleichtert auf, ging aber nicht sofort. Stattdessen verweilte sogend. Chin Weiwei warf Miaoyi immer wieder Blicke zu, und nachdem lange nichts gesagt hat, fragte schließlich proaktiv, gibt es sonst noch etwas? Miaoyi lacht trocken auf, sichtlich verlegen und sprachlos. Wie sagt cool, sag einfach, was du willst. Eigentlich nicht viel, nur hat uns hier dunglei hol Diocese mal so schwer verlast erlitten, und der Gedank daran lasst mich nicht schlafen. Chin wie wartet darauf, dass fortfuhr, doch schwieg, also sagte gleichgültig, habe ich dir nicht 20 weitere Männer versprochen? Willst du noch etwas anders? Was willst du wirklich? So war das nicht gemeint. Ich wollte den Bergfürsten nur daran erinnern, dass mich die Schlacht noch immer erschreckt. Sein Leid war damals äußerst gefährlich, verstammt, und Chin wie runzelt leicht die Stirn. Du willst mich daran erinnern, dass du mir das Leben gerettet. Du willst, dass ich dir mein Dankbarkeit ausdrück, richtig? Nein, winkte Miaoyi hastig ab und sagt, so war das nicht gemeint. Hong Mion, die neben ihm stand, hielt es nicht lange aus und fragte, Meister Miao, was genau wolltest du sagen? Konntest du es nicht? Einfach direkt sagen, Tant, no geduld. Eigentlich ist es nichts. Mir tat der Bergfürst nur leid. Miaoyi warf einen gehässigen Blick zu und dutit aus dem Fenster. Überlegt mal, der Bergfürst steckt in Schwierigkeiten, weil ihn jemand absichtlich in einen Hinterhalt gelockt hat. Aber dieser niedertrachtete Schurk ist noch immer auf freiem Fuß. Wenn ich so darüber nachdenk, tat mir der Bergfürst leid. Hong Mion und Lu Liu wechselten Blicke. Die nicht vor Ort waren, verstanden Miaoyis war Absicht nicht. Chin Weiwei hingten bis sich leicht auf die Lip, denn verstand. Hat gedacht, hat ein anderes Problem, aber es stellte sich heraus, dass immer noch im IT der Sache beschäftigt war, Yuan Zhengquan den Kopf abzunehmen. Was soll das heißen? Es lohnt sich für mich nicht. Offensichtlich wollte immer noch im IT Yuan Zhengquan abrechnen und redet absichtlichem den heißen Breherem, mich zu provosieren. Ich verstehe nicht, warum dieser Kerl sich waget, sein kleinlich Art zu ändern. Dank, Meister Miao, für Verständnis, sagt Chin Weiwei, one im IT der Wimper zu sucken. Kapitel 187-1, Feinde sollten ihr Differenzen beiligen, nicht new schmieden, 7. Bitte, Herr des Berges, brochen sich kein Sorgen zu machen. Ich word absolut niemanden wissen lassen, dass dies Angelegenheit betrifft. Können beruhigt sein und mir die Sache überlassen. Ich word ihnen definitiv helfen, ihr Ungerechtigkeiten zu rächen. Selbst wenn etwas passiert, garantiere ich ihnen, dass ich die last All-Eintragen und den Berghörn nicht hineinsehen word. Chin Weiwei start Miaoyi eindringlich in die Augen, blinzelt kein einziges Mal und veriert nichts, sondern beobachtet in schweigend bei seinen Prahlereien. Miaoyi fühlte sich unter ihrem Blick etwas unwohl und versicherte hastig ernüt. Bergherr, ich schwor beim Himmel, ich word wirklich nicht hineinsehen, sein Auftreten war in diesem Moment äußerst aufrichtig. Doch jeder, der die Beziehung zwischen den beiden kannte, würden der Aufrichtigkeit seiner Wort zweifeln, selbst Hong Mion und Lu Liu fragten sich, welchen Trick dieser Kerl wohl im Schilde führte. Tatsächlich hat Miaoyi kein wohl, wusst nicht, wohin Xiong Xiao die drei, einschließlich Yuan Zhengquan, geschickt hat. Obwohl über ein Stockarmee verfügt, konnte unmöglich allholen unter Xiong Xiaos Kontrolle gleichzeitig durchsetzen,
dazu felter im noch die Markt. Hat bereits chen fei unter suching int sant, doch von diesem gab es noch kein Nachricht. Miau je vermutet, dass es, bever sich fest im Schauteigeberge tabliert hat, ungünstig wär, in dieser Angelegenheit nachzuforschen. Wollte auch die Jünger der Bloren Jade-Sekte befragen, denn obwohl dies noch immer über die gesamte Präfektur Nanchen verstrut wären, schienen ihr Communicationswege weniger effizient als früher. Laut Yuan Fang befürchtet Yangqing derzeit, dass die Jünger der Bloren Jade-Sekte ein Bündnis schmieden konnten, und hielt daher generestens Ausschau, was die Ermittlungen erschwert. Yuan Fang und Lai Yuhan waren absolut überzeugt, dass der Holenmeister einen internen Konflikt in Yangqings Reihen schüren wollte, doch Ermittlungen erschienen ihnen unpraktisch. Auch Miao Yi wusste, dass Ermittlungen schwierig waren, die Großschlacht war gerade erst vorbei, und Holen befanden sich in höchster Alarmbereitschaft, was es außenstehenden erschwert, sich ihnen zu nähern. Miao Yi konnte auch noch etwas warten. Es handelte sich nicht ein überaus wichtiges Geheimnis, imite der Zeit wird sich der Aufenthaltsort der drei Schurken von selbst herausfinden. Doch die etwa ein Dutzend Lei Chen, die in den Ruinen der Donglai Großhall hingen, konnten nicht mehr lange warten. Im Winter war es noch relativ einfach, aber sobald der Frühling kam und das Wetter warmer wurde, waren die Folgen für die Lei Chen unvorstellbar. Außerdem qualte in der Anblick der Lei Chen den ganzen Tag, wann sie reichen zu können, konnte weder essen noch ruhig schlafen. Hat geschworen, die Donglai Hall nicht wieder aufzubauen, solange sie nicht reichen konnte. Dacht darüber nach und konnte nicht glauben, dass Qin Weiwei, die beinahe Leben verloren hat, dies Lüt nicht hassen wird. Wer an ihrer Stelle gewesen, hat ganz sicher rasch gesucht, weshalb es auf Qin Weiwei abgesehen hat, was zu dieser Scene geführt hat. Aber wie konnte Qin Weiwei, die Burgherrin und Yangqings Adoptivtochter, so etwas imite Miao Yi vereinbaren? Kapitel 187-2, Feinde sollten sich versonnen, nicht neu schaffen, 8. Miao Yi eilte die Treppe hinunter und so Gong Sun wo noch immer im Hof sogend herumlangen. Innerlich schmunzelte offensichtlich ein erheblicher Paar, das es aber abstreitet. Anführer des Miao-Clans. Gong Sun wo trat vor, in zu begrüßen. Miao Yi dutet mit einem amusierten Gesichtsausdruck auf den Pavillon hinter sich. Bildlich, der Burgherr wartet auf dich, Gong Sun wo richtet sich sofort auf, faltet die Hand am Gruss und eilte zum Pavillon hinauf. Doch einen Augenblick später holte Qin Weiweis Gebrüll von drinnen, raus higher, sofort rannte Gong Sun wo, das Gesicht war wat rot, hinunter, Miao, den Holenmeister, so ried zu stellen, weil in Hirn gelegt hat. Selbst nachdem Miao gefunden hat, konnte Gong Sun wo nicht wirklich imite im Berechnen. Wenn es zu einem Kampf kam, war der Ausgang ungewiss. Respekt muss man sich durch Stock verdienen, früher war Gong Sun wo gegenüber Miao Yi vielleicht nicht so hoffentlich gewesen. Doch hüt war der Holenmeister von Donglai nicht mehr derselbe wie zuvor. Wer wird es wagen zu behaupten, Miao Yi sei nicht fähig, die Position des Holenmeisters von Donglai zu bekleiden? Jemand hat es gewahrt, den Bergfürsten hung zu einem Zweikampf herauszufordern. Deshalb suchte Gong Sun wo Miao Yi auf, sich zu beschweren. Miao, du hast mich wirklich ruiniert. Der Bergfürst wartet nicht auf mich, Miao Yi erwidert überrascht. Die Beziehung zwischen dir und dem Bergfürsten ist in der gesamten Präfektur Nanchen bekannt. Du wartest dort an ten, wenn es nicht der Bergfürst ist, wer dann? Glaubst du, der Bergfürst hat mir befohlen, dich zu schicken? Gong Sun war sprachlos, als dies hört, aber erfreut darüber. Konnte sich dennoch nicht verneifen zu fragen, was ist imite dem Bergfürsten los? Warum ist sie so wütend? Kannte Qin Weiwei schon so lange, und dies war das erste Mal, dass sie wütend auf ihn erlebte. Normalerweise sprach sie imite sanfter min zu ihm, und dies war das erste Mal, dass Qin Weiwei verschwind zu ihm sagen hort, was in vollig verbluft, fast erschreckte. Wütend auf dich? Nicht so schlimm, wirklich. Nun das ist eben ein Temperament, ich bin es gewohnt, sagte Miao Yi imite den Achseln. Das kannst du nicht sagen, der Bergfürst ist gar nicht so schlimm, verteidigte Gong Sun wo Qin Weiwei schnell.
Die Baden unterhielten sich ein while im Pavillon. Schien Weiwei war bereits verraget über Miaoyis Wirt, als Gong Sun Wu plötzlich hinzukommen und sagt, Miaoyi habe gesagt, sie soll auf in Warten, was den Anschein erweckt, als hatten sie tatsächlich etwas zu verbergen. Gong Sun was vertrauter, sanfter Blick demütigt Schien Weiwei zutiefst, und sie konnte ihren Zorn nicht lange unterdrücken. Bratsch in Herveia. Aufgeregt schritt sie im Pavillon auf und Hong Mion und Lu beobachteten sie schweigend. Die sie schon lange im IT zusammenlebten, kannten sie ihr Temperament nur allzu gut. Die List des Miao-Clanführers, den Gongsun Clanführer zum Treffen im IT dem Bergfürsten zu bewiegen, schien die Sen verletzt zu haben. Doch warum sollte der Bergfürst sich dadurch gekrankt fühlen? Sie hat solche Gerüchte stets verachtet und ignoriert. Am nächsten Morgen waren all Hohenfürsten eingetroffen und hatten ihr Ernten abgeliefert. Schien Weiwei führte den Hohenfürsten auf ihren Drachenpferden und galoppiert blitzschnell in Richtung der Präfektur Changping. Im Vergleich zur Reise in den Bezirk Nanxian im Vorjahr war die Fahrt fast doppelt so lang, und Miaoyi besuchte den Bezirk Changping am ersten Mal auf halber Strecke gerieten sie in einen Schneesturm. Schien Weiwei ritt wortlos und mit kaltem Gesichtsausdruck weiter. Unterwegs fragte Gong Sun Wu besorgt, ob die Bergherrin ein Rast einlegen will. Schien Weiwei presst daraufhin die Lippen zusammen und schwieg. Anzuhalten, erreicht sie den Bezirk Changping, ließ als Jurakund. Betrat missmutig die Haupthall. Die anderen Routen sich aus, warend Schien Weiwei. Dan 30 Ton kuk sie nach hinten zu Duong Kon. Unerwartet fragte sie als erstes, hast du Müngi mitgebracht? Wusst, das tan vi und Müngi sich nicht gut verstanden, und befürchtet, das tan vi in nicht mitbringen wird, weil sie ihn nicht mögte. Die niemand sonst anwesend war, sagt tan vi wutend, ist die Duong Kon kannte sie gut, sora die Unbehaglichkeit sofferten und fragte, was ist los? Manche Dinge konnte man einfach nicht aussprechen, egal ing die Beziehung war. Tan vi blieb nichts anderes übrig, als sich ein Ausried einfallen zu lassen. Sie dreht ihre Hand und zog einen Jade Schriftzug hervor. Vater, du wirst es wissen, wenn du ihn siehst. Duong Kon wirkte misstrauisch, als den Schriftzug entgegennahm und sein spirituell Kraft hinlenkte, ihn zu untersuchen. Darin befand sich nichts anderes als ein List von Miaoyis erweiterten Kraften. Yang Qing überflog den Inhalt und hob die Augenbrauen. Die Truppenverstärkung war nicht das Hauptproblem, entscheidend war, dass sie all der blauen Jade-Sektor angehörten und sogar hochrangige Experten der grünen Lotus-Sektor für die Donglai-Hole rekrutierten. Warf Schien Weiwei einen Blick zu, was soll das bedeuten? Ein Wettemighty Miaoyi, und ich habe verloren, daraufhin sollte Schien Weiwei, was am Vortag geschehen war.